wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. I greet you, my people. I thank you for joining me wherever you are. I say good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. My people, today is 22nd of August, 2025. We are getting close. Join me so that we will continue. Biafra is our religion. Biafra is our new nation. It is our responsibility to talk to the world about Biafra. Biafra is the rising sun. Join me, my people. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ana m akpọ nwoke na-akpọ nwanyị. Ebe ọ bụ na unu nọ ka unu gbakọta ka ị bịa jikọọ aka ọnụ ka ụmụnne, maka na asị nọ izu ka mma na nneji. Ka anyị jikọọ aka ọnụ wee kwube ife gbasatalụ Biafra, wee mebe ife dị na Biafra. Biafra bụ religion anyị, ebe anyị ga na-edobe ụka asọ, na-ekwu okwu ọma Chineke, na-ayọ ka onye nwe anyị nọnyere anyị. Ụmụnne m na ụmụnna m, join anụ m. Thank you from Pakistan, Eucharistic Japanese Maples, Daluso. Join me, my people, join me, my people. Ụmụnne na ụmụnna gbakọtanụ ka anyị bido mebe ife dị na Biafra, maka onwere onye ga-emeli anyị. Biafra dị ka nwa anyị mụrụ ọfụ, ọ bụrụkwa ya bụ nwa ga-azụ onwe. Anyị nwa ka ọ dịla, anyị ga-azụ ya, anyị ga-egwuro ya, mee ka echi ọ na ọkwụ ụlọ, gaba ije, gbaba ọsọ, bụrụ nwatakịrị na-anụrụ onwe ya ọgụ. Join me ebe ọ bụla ị nọ. Join anụ m, ụmụ Biafra. Biafra jisie n'ike. Ka mkpọlụ na egwu anyị ji emeghe ụbọchị, maka na nwanne anyị nwoke kwuru egwu a wee sị m welu na-eme ikwu okwu na-ekwulu ndị Biafra. Tupu anyị aga n'iru, ụmụnne m na ụmụnna m, ka anyị ga-eno ya bụ egwu. Ọ nwanne anyị nwoke kwuru egwu a, andọ onye ndu anyị ka o ji maka ya wee kụọ ya bụ egwu, maka na onye ndu bụ isi afụrụ wee kwaba okpu. Ga-enu ya bụ egwu. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction, but his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you, even when they throw him African juju. Oh no, oh. Bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. The cannon now.
Free Nnamdi Kanu now. Wayo, 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 wayo. You Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, Free Nnamdi Kanu now. Let me hear you sing. Free Nnamdi Kanu now. Nnamdi Kanu now. Nnamdi Kanu now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on your living letter, you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Free Nnamdi Kanu now. 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 Let me hear you sing. Everybody know my job is singing. Free Nnamdi Kanu. Free Nnamdi Kanu. Yeah. Free Nnamdi Kanu. Yes, my Biafrans, lovers of freedom, I enjoin you people to follow this very channel. Ndị be anyị, ụtụtụ ọma. Ana m ekenekwa onye ọbụla. Tupu m gaa n'iru, ka m kenee Eucharistic Japanese Maples, our brother from Pakistan, Udo Delige nwa Chineke. Tegbuo Biafra, you are welcome. William Elui, Ndewo. Igwe Peter, Udo Delige. Blessed Samuel, Udo.
ndị be anyị, unu mana asị nọ akọwaluo egeluo, agha Naijiria buru wee bupute Biafra meziri na onwere onye na-achọ ka amala ebe o si. Mana achọrọ m ka ụfọdụ n'ime unu nọ ebe a tata malụ na mụnwa bụ onye Ezeani steeti. And taa bụ 22nd of August 2025. Anyị bụ ndị Ezeani steeti na-asị unu ka unu bịa soro anyị. Okonkwo, ndewo, thank you so much. Ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma, udo ga-adịla unu niile. Nwanne anyị nwanyị bụ Nkiru na-adị in charge of Breji Space, ọ na-agwakwa ndị be anyị nya Fabia na sọpọtụ peji anụnwa maka na one of the Breji media platforms. Mụnwa joinelu ndị Breji media actively na 2023. Onye meme interview that day bụ Gaddafi na our information minister. Fa wee gwagasịa m ife m ama eme na ndị m ga-eme. Mụnwa ama na obodo anyị kịta. And agwago m unu before, amarọ mma ngwara unu ma ọ na ma gwara unu na ndị DSS jeluba anyị. O wee bụ na onye Ogoja, onye afọ wee bịaba anyị wee jekwudo nwanne m nwoke wee sị ya na fasi na nwanne fa nwaanyị bi obodo oyibo na-emebi afa ndị zoo. Ụmụnne m si fafa si na be anyị pụọ. Ụmụnne m wee gbaa ọsọ si na be anyị wee pụọ. Ọnya melu ndị mmadụ ji ezo obodo fasi, maka unu amago na ndị zoo fe nwere iwu. Emmanuel, daalụ, ụtụtụ ọma nwanne m. Kevin, ndewo. Ya ife nji wee na-ekwu ya bụ abụ m onye Ezeani street, former Enugu steeti. Kịta esi n'Enugu steeti anwa wee kewapụta Ezeani street. And unu mana ọ na-abụ onwe ife a na-eme town hall meeting ma anything na PM na-eje ebe anwa. Eje anya atụgharịa ya ozugbo ozugbo ọ bụrụ fundraising. Ya ana m ayọ unu niile ka unu join ya, maka na steeti niile a na-eje ọ anyị nwa bụ ndị media bụ ndị na-abịa cover ya. And ka anyị na-akọva ya ka mụnwa na-atụkwa ụtụ na all other states. Ọ bụrụgodo eje ụwa na-eje ma eje na abụ ma ise ma isii nke inwe iweta. O eziokwu na APM na-eje ya bụ virtual visit, ya nke anọ na Zoom wee na-eme, mana ebe afọ ka isi enwetakwa ego eji akwado ndị nọ n'ụlọ, maka na anyị nwee de facto government, nwekwa gọọmenti in exile. Ụmụnne m, ọ akọ na uche ka ji wee si nọọ ile ọma ka ya ji aga n'ugwu. Anyị mana ndị ọjọọ gbara anyị gburugburu. Ịbịa n'obodo oyibo, ndị Europe fa chọrọ ka anyị nwere onwe anyị. Ịbịa na Afrịka, Fulani achọrọ ka anyị nwere onwe anyị. Mana iwu bụ na anyị ga-enwere onwe anyị. A sị na ọ bụrụ na nwoke mere ọka onye isi mgbaka na ụmụnne ya manụnye nwanyị, iwu bụ na anyị ga-enwe Biafra. So my people, unu ga-join m na mgbede a by 7 PM ka unu kwado ndị steeti m, kwado our APM, maka na ife niile a bụ foundation. Onye ndu chọọ ka anyị lay down. Chukwu wee yuzo our PM Maazị Simon Ekpa, mma eji gbuo agụ onye ilo si na ọdụrọ nkọ, wee yuzuo ya wee actualize ya.
ife niile a unu na-eme ọ ife Chukwu kwado, ando etu Chukwu si chọọ na ọ ga-eme. O nwero nke na-eme by accident ma ọ na-eme na mberede. Ife niile a unu so m na-eme kịta o etu Chineke si chọọ ya. Oge Chukwu na-eme o otu Chukwu si chọọ ya. Oge ụwa zuru ike emeli ya the same thing. Onye zuo ọ pụọ, onye ọzọ abata. Chukwu kpọpụtakwa anya na onye ndu na awa PM febidokwa ebe fa kwụsịrị, ma fesolukwa anyị fama ejezi jee bido n'isi. Fa ga-ebido ebe anyị nwa luru kịta, and ọ ga-asọfe obi ụsọ na anyị ejere ọnọdụ na-eche ka fapụta. Mba, anyị ga na-eme ka Chukwu, ka ike kwere anyị. Ya ụmụnne m, ana m ayọ unu tata 7pm Ezeani Street, ọ steeti m. Ebe a ka ekewanyere anyị kịta. Mana before enwe Ezeani Street a, tupu enwe ya bụ steeti, anyị nọbụ n'Enugu steeti. Anyị a ga-ezozi forever? Anyị ga-ezo karịa etu anyị nwere ike? Nne anyị amụpụtago anyị, anyị ama abazi n'afọ ya. Ndị be anyị anya ma ezozi. Enough of ozizi anwa. Onye ọbụla nwere ọrụ ọ ga-alụ. Etu unu si abịa ma mpụta, ọ ezigbo ife, ọ na-eju m afọ, and Chukwu ga-agọzi anyị niile ofu n'ofu. O nwere nwanne anyị nwoke before nje APM, ọ pụtara n'abalị nya bịa kwuo okwu. Minista Success kwukwala okwu. Our information minister kwuo. Aga m akpọ that one, but ka m kpọrọ unu voice one of our brother yesterday a na-akpọ Emeka, ka unu nụ ife okwu. Then o nwere ife m ga-ekwu about it. Onye nwere ife ọ ga-ekwu okwuo. Enwekwa m link na comment section. Onye chọrọ ijoin m ga-eklik ebe anwa, mana m ga-agwa unu mgbe unu nwee ike ijoin ka anyị kwuo okwu gbasalụ ndị Nigeria. Nigeria bụ a very terrible country. Nigeria dị very horrible. Nigeria are corrupt. They are terrorists. They are evil. They do not want development. They are going back to ancient days. Many countries are developing. They want to Islamize. They want to Fulanize, but it is not for Biafrans. Before now, we were Biafrans. Biafra has been on the map for the past 400 years. From 1914, when Nigeria was formed by Lord Lugard, the British man, and Flora Shaw, we were Biafrans. And we knew about Oduduwans. We also know about Hausas. Fulanis are foreigners, and they are very, very minor in number. So the world hear this. We have nothing to do with Nigerians. During that amalgamation, they had a constitution that says, after 100 years, whoever does not want to continue should leave. But little did we know that the Fulanis are very hopeless and horrible human beings. People who do not know anything about the law, because they are marauders. They are all over Africa, including where they are now. We are Biafrans, and this is what we want to be. This is who we are. You have to accept us the way you find us, or you leave us. The things called rule in law of contract say that you have to take your victim the way you find him. So Nigeria will take Biafrans the way they find us. If Nigerians or those called zoo should
want Fulanis that are very minor to rule them. That is entirely their business. But with Biafrans, we are gone very, very far. We and Nigeria fall in parallel line. We can never meet, and we will never meet. When you are in parallel line with anybody, that means you, in that angle of elevation or whatever, can never meet. We can never meet. Nigeria, since 1914 till today, does not want to develop. They don't want to use whatever they have. Rather, they prefer the Europeans to come and harness their resources, which belongs to us, which was deposited in our land. They wanted to go to the white man and, unfortunately, and develop themselves and live a better life than us. And we say no to it. From 1914 till 2014 is 100 years. And from 2014 till now is about another 11 years, which is 111 years. We no longer want to be Nigeria. It's not working, and it can never work. And anybody who is sabotaging what looks like Fulani will happen to them. What looks like the zoo will happen to them. What looks like Nigeria will happen to them. We are Biafrans and we do not want Nigeria. So, my people, I will play you the voice of that our brother Emeka, and we will take it up from there. Ndewo Chinenye nwanne m, my beautiful sister, onye ọ ga-adịlị mma. No. So, ka m kpọọ voice Emeka a. Ife ọ ga-ekwu ka m ga-eji wee bido okwu m chọrọ ikwu n'ụtụtụ taa. Yeah, thank you, Anki. Thank you, Mr. Snow. The house, is two thoughts. You're now in the listening section. Okay, I just would like to address the question raised in the topic of the day. I'll go straight to who are the enemies of Biafra, and then, of course, how we can overcome, and then to continue funding. I just noticed one while Mr. Snow was speaking. So I want to start with the question of who are the enemies, and we have them in three categories. We have those who. Ndị be anyị, before we continue, achọrọ m ka unu notice ife our brother Tegwo Biafra Delo. Ọ sị na Minister Success said that Nigeria has graduated beyond zoo, that it is now called abattoir. Hashtag abattoir. And unu ma ife abattoir mean. Maka na zoo bụ a place ebe a na-edobe animals in sections. Zoo dị organized. Abattoir bụ ife onwere isi, onwere ọdụ, ade achịkwata ya achịkwata, and that is Nigeria. Secondly, achọrọ m ịkọwala unu na ife kpatalụ nwanne anyị nwoke ji ekwu okwu a, maka na ọ na-adị mma when you put yourself into perspective. Itinye yourself in order, ịmalụ ka isi aga. And anyị nwa bụ Biafrans, anyị abụrụ confused people. Anyị na-etinye onwe anyị into perspective. Ifuge, anyị na-like itinye onwe anyị, chịkwa onwe anyị, chịkọta onwe anyị ọnụ. Fulani abụrụ obodo, fa bụ ndị ọjọọ. Dịka nwa obele research mme about ndị Fulani, they originated from Arab and they were violent people. Fana Somali bụ nwanne, Fana fa bụ nwanne, and Somali na-anụ ọgụ from morning till night. Onwere oge ị ga-abịa n'obodo anwa fe nwee peace. So ndị a bụ ndị na-anụ oke ọgụ. Ịghọtago? Fa bụ ndị na-anụ oke ọgụ. E wee mee ndị Arab wee chụọ fa. Maka na ifu the original Fulani person, fa na-adị ka ndị Somali. Mana ndị Fulani nke bịa na West Africa
na the side fasi wee bịa futajalon na anụ ndị ọbụla fajelu befa ka fa wee si etu a wee na-integrate na-abanye ndị ọbụla n'ime mana Fulani nke Somali fade mix up ọnya ma faji wee dị etu a fadị ifugie. Yes, thank you so much. Yes, yes. New phone daalụ, udo ga-adịla ụmụ Biafra. Ọganiru bụ nke anyị, nnaghachi azụ bụ ọnwụ. Anyị ama na-achinata azụ ebe anyị lugo kịta onwere na-achị azụ. Ndị ụwa ga-anụlili maka anyị ma fachọrọ ma ọ na fachọrọ ya. Etu a ka ọ ga-adị. Daalụ, ndewo. Ya ife nwanne anyị nwoke a ji wee na-ekwu okwu bụ na edelu hia si, who are the enemies of Biafrans? How can we overcome them and continue to fund restoration of Biafra Defense Force? Una anụgie ọ ife o ji wee bido kwuba okwu a. So ka m kpọrọ unu ya ife niile o kwuru aga m akọwa ya n'onu be anyị ka ndị nke nọ n'ụlọ wee na-aghọta maka ekwego m unu nkwa nọ Igbo ka m ga na-asụzi ebe a. I have decided and from the onset, for some reasons, to give the wrong narrative about the nature of Nigeria. And they have continued to create diversions in the minds of people as regarding the determining factors of what happens in Nigeria, be it economically, politically, and otherwise, including the list, sports, and whatever. There are those who have continued to give that impression that certain things that are actually the determining factor do not matter. And that story has been there. It is in fact the most powerful. And that has hindered foreign countries who would have helped us from supporting, because the wrong story is being presented and people do not understand the real problems of Nigeria, the way Nigeria is constituted and why it shouldn't exist, because the wrong image is being presented. The second one will look like, okay, something everybody knows, the international community, their benefits, what they're benefiting from Nigeria and all that, some others, the oligarchy and all that. The third, of course, will be the enemies within. So, but I want to start from this question of wrong narrative that shows the true story of the nature of Nigeria and of the factors that determine the governance, the politics, the economics, and of course, the reasons for the wrong structure of Nigeria. Let us go. Tutors, you are very good at such. If you are there, please swipe the face of your computer or your handset and just do this. I have my answers here, but you can just pick it fast from me. Just take your Bible. First thing I would like those who want to study this to do is this. Say, which countries in West Africa have Fulani? I repeat, which countries in West Africa have Fulani? And I will give them to you while you do that. If you like, you can put them later. Number 1, Mali. Number 2, Guinea. Number 3, Senegal. Number 4, Niger. Number 5, Nigeria. But I know personally, number 6, Mauritania. And Mauritania is spelled Mauritania. These are the 6 countries that have Fulani in West Africa. Okay, so I started with that. Which countries have Fulani? Which countries in West Africa have Fulani? So there are 6: Mali, Guinea, Senegal, Niger, Mauritania, and Nigeria. Okay, now let us see. Then the next question is a functional statement you should type on your Google bar. What is the percentage of Fulani population in, you leave that function there. First,
type Mali. Again, I say, what is the population of Fulani in Mali? When you go to Mali, you get 15%. So Fulani constitute 15% in Mali. If you remove Mali and put Guinea, you get 38%. If you remove Guinea and put Senegal, you get 24%. If you remove Senegal and put Niger, you get between 6.5 and 7.5%. If you remove Niger and put Mauritania, you get 30%. If you come to Nigeria, they are saying something in the neighborhood of 10%, but it is not, because the Fulani population is between 13 and 15 million, and the population of Nigeria is 250 million. So 13 or 15 over 250 will give you only something between 6 to 7%. So again, I say the Fulani population in Mali is 15, in Guinea 38, in Senegal 24, in Niger 7.6, in Mauritania 30%, and in Nigeria maybe about 6 to 7%. All right. Now take another functional clause on your Google bar. Has Fulani ever ruled? I repeat, has Fulani ever ruled? Has a Fulani ever ruled? Then, when you put Mali, you will get no. You put Guinea, you will get no. You put Senegal, you will get no. You put Niger, you will get no. You will put Mauritania, you will get no. But you put Nigeria, you will get 2. And that 2 was as at the time when we had Shagari and Yaradua. But now we had Buhari Abi. So at least we have 3 that are confirmed Fulani ruling Nigeria over these years. Now, what am I driving at? Fulani has 15%, 38, 24, 30, and all that high population in those countries, but they never ruled in those countries. Never, not once in their whole history has a Fulani ruled in those places. But in Nigeria, where they have the least population, that is where they have produced 3 presidents, complete full-blooded ones, and the other ones will be half. Some of the ones that people are Mutland, if you look at their Fulani blood, is there among them. But full-blooded Fulanis, just about 6 or 7% have ruled. They have produced 3 presidents, 3 heads of state in Nigeria, where they have only 6%. But where they are having greater population, they have not been able to achieve that feat there. Why is Nigeria's case different? That is a question. And I'm addressing the international community. Why is Nigeria's case different? At least ndị be anyị unu na-ege ntị, ndị nọ na-ege ntị, unu na-anụ ife nwanne anyị nwoke Emeka na-ekwu. Emeka na-akọwala anyị maka na ndị Igbo si nọ akọwaluo egeluo. Ife a bụ ife mmelu na ndị Fulani na-achị zoo ekwero ka enwee history na schools. All this type of thing. And unu n'anya unu afụ na ana m edetu ife ụfọdụ ọ na-ekwu. Ụdị ndị a bụ Fulani bụ ndị ọjọọ. Fa bụ ndị ọjọọ. Ọ bụrụ sọsọ enemy ka fa bụ. Fa bụ everything bad. Everything bad na that region. Ọ na-ajụ ife kpatalụ Fulani ji wee dị etu fa dị. Mana enwe m obele explanation to that. M ga-akọwa ya. Kịta ife o kwuru maka ndị nọ n'ụlọ, ndị nọ na village, ndị gụrụ akwụkwọ na ndị agụrụ akwụkwọ. Anyị niile anyị abụrụ English. Anyị bụ Africans. And anyị nwere our own language. Anyị ga na-encourage Biafra bịa ga na-agụ language anyị na schools. And all these 40 states a ga-ejikọta asụsụ anyị niile ọbụla ofu. Unu ga-afụ. Now, ife title this program nwanne anyị nwoke Emeka nọ wee na-ekwu okwu
Title ya sị kedu ndị bụ enemies. So oge o lulu turn ya bụ nwoke, o wee bido this way. Ọ sị na Mali, Guinea, Senegal, Niger, Mauritania na Nigeria, no these places, these countries ka ị ga-afụ Fulani. O wee sị na ndị Mali na-enwelu 15% of ndị Fulani ebe anwa, mana fada achinya bụ obodo. Na-enwe 38% na Guinea of ndị Fulani nọ na Guinea. Fulani nọkwa na Ghana o, maybe na Olozọ, mana imanụ kpakam about Fulani na Ghana. Ọ sị na Senegal na fadi 24%. Then Mauritania fadi 30%. But na Nigeria fadi 7.6%, which is like between 13 million to 15 million. Or ife Fulani nọ na zoo dị. Mana ajụjụ ọ na-ajụ sị, has Fulani ever ruled in Mauritania? The answer is no. Fulani rule Ochinugo Guinea? The answer is no. Fulani achinuro Niger nke dị anyị nso? Answer bụ no. Fulani Ochinugo na Mali? No. Fada achi ebe anwa. Ọkwa ebe anwa fa nọ, population ferikade. Maka na these countries ka fa si eje ekpote ndị be fa na-abịa egbu ndị be anyị kịta. Ife melu faji wee na-achị na zoo bụ n'oge fa bata, Usman Dan Fodio okpofa wee bata, ka ndị Britain bịa ma French fa wee bịa, fa na azọ Cameroon. Ndị UK ebelieve go na fe nwetego be anyị, ya Biafra, Oduduwa na Hausa. Fa wee bịazie wee fụ ndị Fulani wee na-anụso fa ọgụ. Maka na Fulani dị ka onwe ife ndị be anyị na-akpọ akpilidio. Ọ dị n'enu ọjị gị, ịbịa ịghọtanya bụ ọjị, ọ ghachie gị isi, nya ụmụ arụrụ a na-acha ọcha gị nwesi n'enu ọjị gị matuo. Ọ ife Fulani bụ. Iwutuzie naanị, ije chọbịa osisi ga-eji wee na-akụtu nya bụ ọjị, maka na arụrụ a ma ekwe ka ilie enu ọjị anwa, oju ga-arụ niile. Ọ ife Fulani bụ. Ya oke ndị Fulani abịa, fa na ndị ọcha wee gbakọ, fa wee nụba ọgụ, sebe okwu. Ndị ọcha wee na-achị Berlin na 18 something, ka fa na-azọ Cameroon. Ọ ife mele Cameroon bụ Nigeria na-achị bufa. Fa wee pụọ jee nọdụlụ onwe fa. Ka fa na-achịte Berlin, fa wee kewa wee sị ndị France na ndị UK fanụzi n'ọgụ na a ga-enwe francophone, ya ndị Cameroon na-asụ French, nwee ndị nke na-asụ English. Ndị nke anwa na-asụ English bụ ndị zoo na-achịbu, ya ndị be Atikufa. Atiku bụ onye Cameroon mana ọkwa Fulani. So Fulani na UK wee nwee agreement unu ma ife ọ bụ. Fa wee kwekọrịta na fa ma egbuzi ndị ọcha. Ndị ọcha wee sịfa na unu ga na-ewelu, na unu na fa ga-asọpọt unu ka unu chịba ndị a etu unu si chọọ, mana anyị nwa ga na-ewelu mineral dị ebe ahụ. Ife a dị na history as at that time. Mana Fulani adịghị ekwe ka history dị n'akwụkwọ,
kedu ndị melie ndị ọcha. O nwere one man, onye n'ime unu nwere ike ya jee Google afa the man, ma ọ isachi ya na YouTube, ị ga-enweta afia bụ Harold Smith. Harold Smith ị ga-afụnya na nwunye kafa nọ na-enwe interview with onye ofe mmanụ, maka na ndị ofe mmanụ. Harold Smith wee sị na oge anwa na afa chọsịlụ iwelu ndị Igbo maọbụ ndị Oduduwa wee sọpọtụ Fulani, maka na Fulani eriro nne and na onwere ife dị na befa, na fa bi na desert. Fa wee sị mba ka fa welu ndị ofe mmanụ, maka gịnị? Na Igbo maala ife. Igbo abụrụkwa anyị nwa sọsọ anyị nwa bụ ndị na-asụ Igbo. Igbo include ndị Warri, Saple, Calabar, Efik, Anang, Itigidi, Ugep. Anyị niile kafa kpọrọ Igbo. Mana ndị na-asụzi nya bụ asụsụ a na-akpa asụsụ Igbo bụ anyị nwa nọ n'etiti. Unafu gị ife anyị ji wee nọdụ n'etiti. Ị na-emapụ Biafra ọ mapụ Nigeria, ifu na anyị nọ n'etiti. So ọ ga-afịa anybody arụ imeli anyị. Ndị Hausa amasị ife a, ndị ọcha ama ife niile Fulani na-eme na obodo anyị bụ ya bụ ndị obodo a na-akwadofa. Ọnya melu ife niile bụ midia bụ ndị ofe mmanụ wee na-ekpuchi ife niile ndị Fulani na-eme. Ọnya melu nwanne anyị nwoke a na-ajụ sị kedu ife ọ bụ n'obodo farilu nne falulu ebe 20 million 30 million fadachi n'obodo anwa, ọ bụrụ na Nigeria bụ ebe fadi only 13 million ka fa na-achị, maka na ndị ọcha kwadoro fa. Ife niile fa na-eme bụ ndị ọcha na atụmatụ, maka na ọka bụ ndị ọcha si eme ndị Irish. Unu mana America bụ Irish wee na-atụnye fa ntụ n'anya, fa wee bulu fa wee jee ebe afa ji edobe fa na a na-akpọ America. Ebe anwa bụ be ndị Red Indians. Maka na ana m eme ụmụ obele research mgbe m nwere ike. Adị m emie mete enye aka just a little ka m wee nwee ike mara ife m ga na-akọwalụ ndị be anyị. Ị na-anya na American accent ifu na ọ bụ ndewo Chukwudi daalụ daalụ, yes, Biafra must come, ndewo NK. Unafu na asụsụ a America na-asụ no Polish Irish accent. Inyebere ana ndị ọcha nsogbu maka na fa chọrọ nsogbu na befa, bet feje bulu ọgbaghara tinye na be ndị ọzọ. Even nsogbu niile a na-enwe na zoo, the man Julia ajụjụ bụ that Harold Smith. Harold Smith si na election maka na Fulani eriro nne na fe winuru election na 1960 something. Fa wee rigie the election for them, maka na fa kwelu fa nkwa na fa ga na support fa wee rigie elu fa that election. ndị UK kuzilu ndị zoo ka esi rigie election. Ife niile bụ ife ọjọọ dị na anya bụ obodo bụ ndị ọcha. Nwoke anwa confess, ejikwa m vidio nyebe a, mana m ga-eme ya another day. So this our brother bụ Emeka na-ajụ sị kedu ife kpatalụ n'obodo Mauritania, Niger, Senegal ebe ndị Fulani rilu nne na fada chide, maka na fa bụ violent people. Those countries adị ekwe kafachia, mana ndị nwa bekee melu Fulani ji achị na be anyị, maka na fa fugo na fa bụ warriors. Ndị ọcha da achọ nsogbu. Ọ bụ na ị ga-enyefa nsogbu fe bulu gị bupụ. Ọ kafa si bulu ndị Irish bupụ, bulu ụfọdụ jee dobe n'Australia. Unu mana ndị Irish bụ ndị anọ n'Australia nọdụ na America. Ịmazi ifefa melu bụ ndị obodo a
fa wee bulu ndị ụfọdụ wee jee dobe ebe anwa. Ọkwa ifu gị. So ndị Irish si na fa chọrọ ịpụ n'obodo a, ndị nke ọzọ asị na fa chọrọ ịpụ. Ife a ka dị wee luo echi. Ife afa na-eme na be anyị na-eyuzu ndị Fulani, ọ ife fa na-eme ebe a. Agwago m unu bifo na ife nji gbachi ndị obodo a nkịtị bụ maka na m bi na befa. Ọ bụ na ọ bụrụ ya, arụọ m fa ka onugbu, maka na ndị obodo a dị alụ. Ndị nna nna fa dị very wicked. Fa na-ebe ndị nwunye fonu. Ebe anwa a na-ebe mmadụ onu, ọ dị n'ebe a na-akpọ mabụlaji n'obodo a. Ọ bụrụ na ị bụ eze na-achị ndị obodo a, nwunye gị a suspect ya na ọ na-eme ife ọjọọ, akpụrụ ya jebe ebe anwa bee ya onu. Fa pụta fa si na fa nwee law. Section 1 of Theft Act n'obodo a si no intention of depriving someone of their valuables and permanently keeping it to yourself bụ a crime. Section 1 fa eburo m ya n'isi kịta, mana mbute law book o juru eju ebe a, ewelu m ya gwọọla unu. Mana fa na-abịa ezuori mmanụ anyị, fada akwụ peni, fada akwụ afọ. Ọ bụrụ theft. Na-ebu gasị anyị, ọ bụrụ theft. Ọnya ka fa ji wee welu Fulani wee zọdọ anyị. Mana ife anyị ga-eji wee meli fama ma fama ndị Fulani bụ anyị tụọ eje mma, lobbyist wee mee ka recognize anyị. Fe nwere ike ime nke nwa na UN. Ọ fa kuzilu ndị obodo a, fa welu somebody je edobe na UN so that o nwee leta ide ka ọ bịa UN, onye anwa bịachie nya. Ife niile Fulani na-eme, ọ ndị obodo a na-akụzilu fia, maka ọ ife fa megolu from their records, from their history. Ọ ife fa megolu. Ọ ife nji wee sikwa na ọ dịkwa na m mma sef ịsụnya bụ Igbo. Mana unu malụkwa amalụ na ndị ọcha bụ ndị aghụghọ. O nwere equipment fa nwere ike interpret ife niile a na-ekwu n'onu befa. Mana akiarọ m, ọ gbasara m, fa nwetelu their own independence. Unu mana Hitler chakpolu ndị Europe niile, chakpodo fanwa. Fa wee na-ebe mapi wee gbakwula America. Fa na America nọ n'ọgụ na 1706. Fa nụlụ ezigbo ọgụ. So na ife niile na-eme na ba ya ndị obodo a na-ebutie. Mana obodo fa ndị na-akpụ isi anị ga-analụfịa wee chie fọnụ na anị. So ka anyị na-egekwa awa broda. Ọ bụ na unu aghọtara, onye aghọtara ife m na-ekwu, ya deelu m ya na comment section. They are more educated. They can understand the analysis. Here is a population that is very small. The place where they have the smallest population ever, that is the place where they have the highest dominance. That is an irony. A complete one. And then you should ask yourself, why is it so? Now, it is so because of the determining factors in Nigeria. That was why I started by the determining factors. And these determining factors are the things that have made a very minute population to become powerful among the majority and to become a problem in their midst because of the determining factors. And here are the determining factors. The considerations that rule everything in Nigeria. One, the ethnic nationality, ethnicity, and ethnic nationality. That is
a powerful determining factor of governance, of politics, of economics, of the structure and establishment of Nigeria. The ethnicity is part of it. That is, of course, ethnicity is just another way of saying a nation. So the nationality to which the person belongs is a determining factor. Second one, the religion. The religion is another determining factor, because Fulani belong to a religion which is dominant in a place, and they are the people who are heading that religion. Therefore, they ride on that to become powerful. That is number 2, religion. Number 3, the very civilization from which that person is coming from. Following where they are, that civilization which they have, which is the Muslim Arabic civilization, is with them. Because of all the religions, Jewish or Judaism, Christianity, all of them have dropped, they have shedded away the part of them that was politics, that had to do with government, that had to do with culture. And they have now purified themselves. Islam is the only religion that is carrying within it the culture, traditions, the politics, and government of where it emanated from. Till tomorrow, they haven't removed anything. So wherever you see Islam, certainly there is Arabic culture there. You cannot separate them. Wherever you see Islam, certainly there is Arabic civilization there. There is everything, government of the Arabians is there. Where have you seen Christian Republic of Britain, Christian Republic of Norway, Christian Republic of New Zealand, or of Australia? But you have what you call Islamic Republic of Egypt, of that and that and that all over the place. Because the government and the Islam are the same. And so also their civilization, everything is carried along. So the civilization is part of it. 4, the culture is part of it. Now, these 4 are the things that determine the nature of Nigeria: governance, politics, and even the establishment of anything, be it structure or whatever in Nigeria. And these things are the things that Fulani are riding on. Because in the place where they have domiciled for so long, the people who are in the majority in that place care more of bringing themselves together as one people and fighting for a common cause in Nigeria. And Fulani is at the head of their religion when they gather to them when they get themselves together as one people living in one territory. That is one religion. That is a nation. So you can identify them as Hausa nation. And then they are carrying together with them the religion, which is also what is dominant in that place. Therefore, Fulani automatically becomes powerful by the population of the people who have, by the British concoction of figures, become the dominant group in Nigeria. So that is how Fulani have become powerful. Left alone, 5 or 6% of the people could never become president 3 times in a place where they are almost irrelevant. Now, why am I saying this? Because when you go now to discuss with anybody outside Nigeria, they won't understand that there is actually an established country, an established nation, distinct on its own, with its own ethnic group, their culture, their religion, their own government, and standing on their own. Distinct from the other one, which is Biafra. Distinct from the other one, which is the Oduduwa or Yoruba nation. Consequently, they mix things up. They see us as being the same with them. When you are talking to an American, he is looking at you as if you have the same structure with him. He doesn't understand that we are talking about 3 different nations. Those who keep peddling that very idea and story that we are just one common people, everybody is the same, are the ones causing the problem. So they don't know this difference.
Now, these are the common enemies. You see. Ndị be anyị, ka m kwụsịgodo our brother here. Unu na-aghọtakwa ife ọ na-ekwu? Ọ na-akọwala unu structure ndị Fulani a, their makeup, ife bụ ife na-enyefe ume, faji eku ume na zoo. Unu mana ọ na-abụ oge a America jee bọmbụọ dịka Iran ma Afghanistan. Unu ma ndị Fulani ebido ọgbaghara, gbube ndị be anyị, gbaba afịa ndị be anyị ọkụ. Kedu ife a na-akpụ ya? Ọ ịgbalụ nwanne fe ọgụ. Mana anyị nwa ka fa na-abịa agba ngwongwo anyị ọkụ. Anyị anọrọkwa na America, anyị anọrọ na Afghanistan. Nya bụ this Islamic culture, nya bụ Islamic civilization, nya bụ Islamic religion, oneness. Ebe fa nọ na ife anwa so wee nye ndị Fulani power. Mana nke nyakalisi ife power bụ ọdịnamma fa na ndị British na-ebunye fa ngwa agha faji egbu mmadụ. Maka na ọ bụ na Nigeria na onwe dịka country ọzọ a na-akpọ dịka Niger ma Ghana ma Cameroon ma any country abụrụ within that region bula agha wee bukwute ndị Nigeria, fa na-achọ ngwa agha, ndị obodo a na-ebunye fa ngwa agha. Asị yes, that they need it. But nke a bụ ndị nọ within. Even ya bụ ndị ọcha elozogo na enwe ife a na-akpọ 1914 amalgamation with a constitution. And na that constitution has a very powerful clause. Fachọrọ ikwute maka ya, they don't want to talk about it because it will jeopardize their interest. Dịka etu esi wee jide onye ndu na Kenya against international rule of law. Ndị obodo ha chọrọ onye ndu azụ onye befa. Maka na onwe ebe mụnwa jee today, maka na enwekwu m akwụkwọ fa eji efe n'elu. Onwe obodo nje ife meme ebe anwa, wee tielu ndị obodo a mkpu n'obodo anwa their embassy, fa ga-agbalụ m mkpu. Onwe our brother nọ here, Eucharistic Japanese, ibi na Pakistan. O nwere ụmụaka nnefa na nnafa bi n'obodo a bụ ndị Pakistan. Nnefa na nnafa wee kpọrụfa kpọ na Pakistan. Ọ bụrụ ya sị anọ m n'obodo ome in the 90s. Wee kpọrọ ụmụaka wee kpọna si kafa jee akwụkwọ n'obodo fa, maka na obodo a na-akọrọpt ụmụaka. Wee chịlụ akwụkwọ ụmụaka a ji efe n'elu wee nata obodo a. Ụmụaka wee jebe n'embassy ndị UK nọ na Pakistan. Fa wee jee ebe anwa repọtụ nnefa na nnafa. Unu mana fa nọ ebe anwa wee nyefe akwụkwọ ọzọ eji efe n'elu, wee bulu fa bunata obodo a, wee kpọrụ nnefa na nnafa ka atụọ fa nga. Nnefa na nnafa wee kpọọ lawyer, wee kpọọ ndị human rights, wee kpee ya on grounds of on morality kind of thing, on religious thing. Etu a ka nnefa na nnafa si wee gbanarị ije nga. And obiro na 1 year. Ife a galụ on for over 3 years. And I report kwa na their news, na edie na newspaper. Mana onye ndu bụ okenye jide akwụkwọ fa ejidelie ịnụrọpim ndị obodo a fa mechi ọnụ. So no ọdịnamma fa na ndị Fulani a bụ ife na-aga kịta. Ọ ya ka this our brother na-akọ na Fulani na-afụ onwe fa as a nation. Unu mana onye na-achị Nigeria, onye na-achị Nigeria for real
bụ Sultan of Sokoto. Ọ ife o kwuru ka onye dịka Shetima na-eme. ị na-eje ebe Sultan of Sokoto, ị na-abata ebe ọ nọ, isi na dọọ wee sekpuru anị were ikpere na-aga wee luo onye nso. ị nwere ike ịkwụ ọtọ wọkụrụ bịa chekie ya, mba. Ị ga-esi na dọọ ebe ọ nọ ka ị ga-esekpuru anị wee were ikpere na-aga, sekpuru anị na-aga wee jee kene ya. ị nwere ike ịwọk wee jee chekie ya, mba. Ị ga-eji ikpere na-aga and ime shekie nọ ịbịa ibend ya down, o metụ gị aka n'isi. Ọ dị na vidio. Ọ kafa si eme. Onye na-achị bụ Sultan of Sokoto. So ndị Fulani na-afụ onwefa as a nation within Nigeria. Ọ ife dis our brother na-akọwa. Ife nji akọwalụ na ife a bụ na ndị be anyị na-eme iberibe na fama atụ ego until onye ndapụta. Fulani ga-anakwala unu obodo unu and onwere ife ga-eme. Ifuga etu afa si gbuo onye ndu nkịtị. UN gwalụ Nigeria maka na Nigeria bụ signatory to that union, and when you are signatory to any organization, you will be bound by their rules. Ife niile bụ iwu fatil ị ga na-efolie, mana ndị Nigeria dị efolo. Ndewo Friday, ndewo Uchenna, daalụnụ. Daalụ. Ndị be anyị ada efolie, unu afụghị. Ife nji ada eteki time ịkọwalụ ndị be anyị ife a bụ na kedu ka ọ ga-adị na anyị nwa bụ Igbo, ndị nna nna anyị mere isi ike oge ndị ọcha bịa bulufa, wee nụọ ọgụ n'ime ụgbọ mmiri, wee gbusie ndị ọcha na-anya ụgbọ mmiri in the 18 something, wee kọntrol onye bụ ụgbọ, wee luo ebe falu wee wụnye n'ime mmiri, si na fama abụ slave. Anyị nwa bụ ụmụfa anyị apụta, anyị ekwelu na anyị ga-abụ slave. Unu makwa ka ndị a si achị. Fa bataba anyị kịta, anyị niile ga na-akwachisi isi anyị. Sọsọ mkpụrụ anya anyị ka unu ga na-afụ. Ọnụ anyị na imi anyị ga-adị covered. Anya dịka penguin na-agagharị. Unu nwa bụ ụmụ nwoke dịka ndị agụụ na-agụ. In those days, nna m si nọ onye agụụ na-agụ, o jee n'ugbo ebe onye nwere ugbo nọ, o welu nri olie. Mana ime enya kịta ma fachiba anyị ebe gị aka, ma alụpịa gị anya, fasi na anya ka iji wee fụ ife izuru. Ndị be anyị, onye na-asị na ya ga-eche ka Maazị Nnamdi Kanu ma APM pụta bifo onye abịa tụọ ego, onye anwa na-waste time. And ụfọdụ n'ime anyị ga na-ekwu Biafra 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 Biafra. Mbọsị a na-atụ ego ime afụfa fama abịa, maka na ife niile anyị na-ekwu bụ ife unu ga-eji wee wee iwe malụ na anyị etosiri ịbụ slave. Ndị ọcha fa na-akpọ anyị infidel, na anyị bụ ndị ekwero na their own religion. Mana ife a bụ ụmụ Ishmael, ndị Chukwu bụrụ ọnụ. Anyị nwa bụ ndị kwe na Christian religion na Judaism, maka na Jews bụ ebe onye nwe anyị si wee pụta, ebe Chukwu si wee wepụtie. Unu afụgo. Ụfọdụ bụrụ ndị omenani anyị. These three bụ religion gachi na Biafra. So ife this our brother Emeka na-akọwa, ka m na-akọwakwala unu ife a ka unu ga-esi wee ghọta ya, wee malụ na anyị amekwe ka ndị a ifele ga-emegbu ndị nna nna anyị anwa. And aka na-ekwu na anyị ga-ejekwa ndị nna nna anyị anwa danye na mmiri, na iwe ka na-ewefa, maka na ilu ebe awafa danye na mmiri, mkpọtụ na-emie wee lukwa echi nye America, maka na ebe ebufeje slave trade. Anyị ga continue as slaves.
n'obodo nna nke anyị. Maka na ifefe aka ji wee na-egbu anyị bụ na fa na shadow, they overshadow Biafrans. Anyị kwuo na anyị bụ a nation, fasi mba na enwero nation na abụ no nation nke ndị Fulani anwa. Ifugie UN akwụsị maka na UN nwere iwu fa bụ na 2 nations na-anụ ọgụ na fa ga-ejede their Security Council ezie peacekeeping force fejede under Article 51 of self-defense. Onya bụ ife anyị kwu n'enu wee na-eme ife anyị na-eme today. Anyị ga-anọgide ọgụ ụwa ntụ ụwa from ndị nna nna anyị na 18 something, anyị nwa na 21st century. Anyị ka ga-anọgide ọgụ. Ọ bụ ọgụ ka eji wee mara anyị. Anyị abụrụ Fulani, anyị ada anụ ọgụ. Anyị fụrụ onwe anyị n'anya. Onye si gị kedu ife ị ga-eme kịta ka ọgụ a wee bee, asị gị nọ ka ịdị recognize as a nation, ka ị nọdụla onwe gị. Ị jụọ sị kedu ife ga-eme ka ị nọdụla onwe gị, asị gị ngwa gị tụọ ego dị etu a, ọ na ịma atụ ya ka ụmụ anyị kwụsịkwa n'ịnụ ọgụ a. Negodu m kịta ọkwa akago m ọgụ anyị so wee nụọ during the war ka anyị ka na-anọ ruo kịta. Any day anyị nwụrụ, anyị amara ma ụmụ anyị ọ ga-abụrụ slave ka fa ga-enwere onwe fa. But kịta some of us dị ndụ wee na-agwa unu uru ọba na anyị ga-atụ ego a ka anyị wee nweta onwe anyị. Maka na ndị Igbo si na etesi egwu ọ na-anụ ukwu, ọ bụ na ọ bụrụ n'ukwu ọ na-anụ ikpere. Ife nji ekwu bụ maka ejemma. Today ndị steeti m Ezeani steeti na welcome APM by 7 p.m. Iwu bụkwa na unu ga-abịa o, maka na ana m abịa na steeti nke unu. Echikwa bụ Saturday anyị ga-eme fundraising. Ndị be anya si na mbelede ka eji amadike. Mbelede ka eji amadike. Anyị nọ na mbelede kịta. Onye amara onye amalụ. Maka na ife anyị na-eme ọbụrụ fashion, ọbụrụ show, ọbụrụ social club. Ife a bụ ọgbakọ ụmụnne ndị a na-egbu egbu. Yesterday egosi m unu video. Onye isi ndị ISWAP na onye isi ndị Al-Qaeda ejide na Nigeria. Kịta femenyu gị ka ọkụ. Ndị DSS na ndị uwe ojii jidelu ndị isi a na-abụ. Egosi m ya yesterday. Ọ bụ na ị nọrọ jee chọọ my video of yesterday. Ị gaa na Betifort TV. Ọ bụ na ị subscribe so that each time m mee program or YouTube na Facebook will notify you. Mana kịta ị ga-afụ na those 2 men onwere ife a ga-emefa. Mana onye ndu abụrụ a terrorist, just na ọ na-epreach etu amụnwa si epreach ka eji wee jidie. Jee na Kenya jee jidie. Jee na Finland jide awa PM Maazị Simon Ekpa. Mana ndị isi ndị terrorist na-abụ ejide this week egosi m ya yesterday. Ifu na onwere ife a ga-emefa. Oge Kashim Shettima bụ terrorist vice president, ndị ụwa gbachi nkịtị fe nwere ike ikwu okwu. Oge ọ bụ gọvanọ na Borno steeti, a na-achọkwa onye isi ndị Boko Haram n'ụlọ ya ka ejidere maka na Nigeria gọọmenti sizi onye nwee ike ịkọta ebe ọ nọ enye how many million fa wee gbazie ama eje ebe anwa jee jide. Na bie ka ọ gbana wee jezo maka na Kashim Shettima na Buhari Pantamina Gumi kafara wee fọm Boko Haram kafa wee chutuo Jonathan. Unu afụghị Obama bụ onye Muslim na-akụ isi anyị wee sọpọtụ ọfa.
o ifefa ji wee melie election. Jonathan wee sị na kama anya ga-anọdụ ọbala ụmụ be anya na-akwafu ka ya lituo. Oge anwa Amerịka nwelu dia ka ife a na-akpe their military base na Ghana. Fa dị njikelu dị nkwadebe. Jonathan wee nu kepu wee sị mba, ọkwa Amerịka bụ ịtụ bọmbụ kịta ma ọ bụ igbu mmadụ under Obama's regime, egbube ụmụ be anyị. Ọ sị na ya ma emie olituo. Mana ọ bụrụ na ọ litụrụ as the incumbent president, o nwee power continue n'ọdụde. So na Fulani bụ a nation of their own, supported by ndị UK. Again, some of our people go out there in the world and they keep projecting that image without really identifying. You are talking about Fulani, but don't you know why they are powerful? They are powerful because they are just the instrument of a nation that has projected them. If you are talking about AIDS and somebody is having running stomach, Fulani is like the running stomach. But the AIDS, the virus itself is the problem. So if you are talking about what is being projected, they are just the symptoms of the problem. Because the people that are actually projecting it, that is the real virus, are the group themselves, all the Hausa and everything that they have gathered themselves as what we normally call, they always project it, they say one north. One north. Is that idea of one north, which is one nation, that has made Fulani strong. That is why they are rooted. Even recently, this man, what is that? Atiku was talking about it. They have that idea of one. They don't really care. Hausa doesn't care whether Fulani will be ruling Nigeria from now till Jesus comes back again. They don't care. All they want is that, yeah, they are one people and everybody is speaking their language and they have gathered as one. That is enough for them. That is why these people can be as small as that and they are ruling. Check it out. Check all these indices I've given to you. They are exact. And that is one problem. People have to understand that these people are having a different nation, distinct nation, and that is why such an insignificant group can become so powerful. And every time you go into at the national level, anything about Nigeria is to identify as one group. And whoever they present is not of any importance to them, wherever the person is coming from. This is what Atiku said, either last month or last 2 months. That is the truth about them. So we go to US and people think they don't want to understand that you have a distinct nation. Those people who keep projecting that idea that we are all one and that there is no difference, those people are our public enemy number one. Anybody that is doing that, anybody that keeps saying that Nigeria's problem is political, Nigeria's problem is about, what do they call it, restructuring, Nigeria's politics is about economy. If everybody is feeding fine, there will be nobody asking for his own nation. If everybody is given opportunity to rule, there will be those people are their enemy number one, because they are not bringing out the truth that we have 3 distinct nations, which I have used Fulani to bring out here, that the fact that such an insignificant group can come out and rule is because there is a distinct nation that is projecting them. They are riding on the larger population of that group, that collective that is called a nation, that is having one common language, Hausa, living in a particular territory that is Hausa, and having one common religion. That is why they have formed a nation by that. So they are distinct and they are complete as a nation. Go and check the definition of nation. And this is why they can continue to rule. So anybody then that keeps telling us that Nigeria's problem is about economy, is about restructuring, and you are going to split Nigeria, those people are the problem. Anybody that says Nigeria's problem is religious, those people are the problem, because they are presenting the wrong narrative. They are presenting the wrong nature, the wrong impression. The determining factors are there. I have spelled them out. This very fact that there are distinct nations is what determines everything. It determines the politics, it determines the economy, it determines the establishment of any structure in Nigeria. Now, consequently,
Who are these people? Talk about the Ohanes and Diara. They came while we were talking about Biafra. They said they were looking for the structure. And that idiot on Wood, he went to Onitsha. And whilst people gathered there and we are shouting him down, he was saying Igbo people have decided on restructuring. Those people who have that kind of idea, they are the people, they are the problem. They are our own enemies, number one. That say they need restructuring. We don't need restructuring. We need the identification of who we are. Every nation knows itself. So we need to establish that. We come again. Those who think that Nigeria's problem is about politics, they want to go and people like the idiot of a person. Our problem is not political. The problem is that the determining factors that are being overlooked, that these are three distinct nations. Three nations, distinct, complete, within the territory, with their population, with their ancestry, with everything that is with their culture, with their civilization, with their... Thank you, Victor Nonso. Thank you for joining. I appreciate you. Ndị be anyị, agwago m na ife nji wee welu voice this our brother wee na-ekwu okwu ụtụtụ a. Asị kedu ndị bụ enemy of Biafra. O wee bido n'isi wee na-atụlisie. Mụnwa wee na-akọwakwa ka m nwere ike ịkọwala unu. Mana dịka m si tụọ n'inu na agbasi egwu ọ na-anụ ukwu. Nekwu ya ejemma. Ọ ife ọ bụ. No matter what we say, no matter what we do. Akwa anyị na-ebe today, kedu ife ga-end ya? Ọ ma Biafra bụrụ a nation of their own. Maka na our brother Kowago ka Fulani si bụrụ a nation of their own. Number one, bụ na all this Mali, Guinea, Senegal, Niger, Mauritania, ebe Fulani nọ wee nọdụ in great numbers, in great millions. Fada Chide, o wee bụrụ ebe fa nọ na Nigeria in very little number. Ndị nwa bekee wee na support fa. Nwa bekee na-ebu gas na-ebu oil free. Fada akwụ ụgwọ. Ndị nke a wee welu the opportunity na a na-ebunye fa ngwa agha in return for mmanụ dị na be anyị wee na-achọzi Islamize and Fulanize us. Na fa chọrọ ka ndị befa bịa settle na Nigeria, ka Nigeria bụrụ their nation. Unu aghọtara anya ga-ekwe ka o mee. Ọkwa ejemma ga-achụfa chụọ nwa bekee na-enyelufa aka. Maka na UN ma America anywhere recognize anyị. Nwa bekee ndị Europe amasịkwafa no. Ọgwụ si etu a maka na ote ga anyị nụbala ọgụ with these people. The only thing ga-end ọgụ a bụ ejemma, whether my likely or not. Ejemma ama m na ọda dị izi, ọda dị fecha fecha mmadụ ịkpatasi ego oweli edonate. Mana ọ bụ na ịma na ego anyị na-akpata na edonate na o nwere ife ọ ga-alụrụ gị kịta and in future, your grandchildren ama na ụdị ọgụ anyị na-anụ. Ịtụ ọnya bụ ego. Ọnya mere nji wee na-egosi unu nekwa na Ezeani street all steeti m. Other states na-eme ife ana m abịa ọbụlụgodu 5 eje atụọ m. Unu ga-abịa 7 PM today bịa tụnyelu ndị steeti m eje. Ọ bụ unu na-abịarọ akwụsị m ịtụnye na steeti nke unu. Mana onwere ife ga-eme na m ga-akwụsị. Mma akwụsị maka na enyi ego ọbụla anyị tụrụ bụ ka ọ dịla anyị na mma. Hello ada nwanyị, taa bụ ndị Ezeani steeti. Nneoma Atoluoma TV. Daalụ. Ndị be anyị ana m ekenekwa unu etu unu si asọpọtụ anyị nwa bụ ndị nọ na media. Our sister Nneoma Atoluoma TV ọ joinkwala anyị. So unu ga na-ejekwa na nke na-promote.
ọ bụrụgodu na ị wọchịrọ ilu ebe ahụ klike like button, share the message, that's all. Mana inwe efe igenya. The same thing with my own Betty4 TV, Biafra Watchman TV, keduzikwa afia, Okwute BTV, David Nnanna, Obi Chicago TV, ọ kaira wee na-agbasa ozi ọma Biafra. Ka m rapụ nyaba afọ ebe a. Onye amaro ka ọ neluo ya anya, ije na YouTube ị ga-afụ ya. Ya ife na-akọrọ unu based on ife Emeka na-ekwu andọ ife o kwuru nya bụ na Fulani na-afụ onwe fa as a nation. And ka m si gwa unu, no Sultan of Sokoto na-achị Nigeria since 1914 wee lukwa echi. Ọnya na-achị. Iluo na be Sultan of Sokoto, ma ị bụ onye Fulani, ma ị bụ onye ọbịa, ị ga-esekpulu anị from the door welu ugbeli igbe ka ewu iwelu ebe ọ nọ. Nyanwa na-achị maka na Fulani believe na fa bụ a nation. Ndị ọcha na-ebu mmanụ na gas wee na support fa. Jenu search ya for Kedafia. Jenu search ya for nwoke a na-akpọ Harold Smith. His interview. Ọ sị na ọfa rigile election na 1960 something for ndị Fulani. Maka na fa kwelu fa nkwa na fa ga na support fa. Ife ọjọọ niile na-eme n'aka ndị Fulani na that region bụ ndị obodo a na support fa. Ifugie, our brother Solomon also na reply to Chukwudi Ani that idiot on red cloth is hired zoo agent. If CDS Musa and his boys can not confront Biafra army, is it tout can confront them? Mbano. Onye niile na-achị confront ndị Biafra army, Biafra Liberation Army, nya je de will ya. Maka na ndị a bụ volunteers. Fa dị determined. Unu makwa na ndị a bụ ESN, onye ndu form. Ewe kpokọta fa oge eje na 2023 na Finland. PM wee reveal offer as Biafra Liberation Army. Biafra bịara na today ewepụ that liberation ọbụrụzia Biafra Army. You cannot fight them. Chukwu okike abịa ma sofa na anụ nya bụ ọgụ. You cannot. Ọkwa nke a Fulani na-eme fa bịanụ. Ịma na before fa use ndị TV, ndị akpọtọ, ndị shọshọ wee use ofe ifufe oge anwa fara ka efi. Kịta ọkwanya bụ Fulani akwụgo n'ụfụ ụgwọ. Fa akwụgo fụ ụgwọ. Igbuo mmadụ a ga-egbu gị. Ịsabotaji ya mmadụ ị ga-enwetie. A ga-elodulu gị n'ụkpa. Ife niile imelu mmadụ a ga-emegwalụ gị ya. Iche na ịgwa onye TV kịta ma onye Benue ma onye Plateau jee n'ọlụ ndị Fulani ọgụ, ọ ga-ekwe? Ọ ma ekwe? So Christopher Musa oge ya na-abịa. Somebody na-agwa m yesterday na Malami collapse. Wee si na Malami aka collapse baro. Ọkwa Malami na Buhari je ebunata onye ndu from Kenya. Famaro na onye ndu bụ alụsị Chineke. Any country na-detain onye ndu will never know peace. Fulani na-eme na fa na anụ ọgụ. Fabia ka ụmụ Biafra Liberation Army welu fa kwụọ ose ọjị. You can never defeat us. Anyị bụ ụmụ Chineke, ndị eji ọbara nwatụrụ wee sacha. Anyị abụrụ ụmụ Ishmael ndị Chukwu bụrụ ọnụ. Ọ Fulani bụ ụmụ Ishmael. Unu gụọ na Bible, ọ ndị abụrụ ọnụ. Ndị na-akpọ isi anyị na-akpọ ala bụ Chineke. Wee na-ebe mmadụ onu.
kedu ife Chukwu gwa Moses na Mountain Sinai, thou shall not kill? Ma fa na-egbu mmadụ. Ọ ndị abụrụ ọnụ ka Fulani bụ. Fa ma emelinata anyị. Ya ndị be anyị nekwa na-eje mma o. Unu ga-abịa tụnyelu ndị Ezeani steeti. Today, 7 p.m. Biafra time. Anytime unu nọ na APM na-eje any state, or ije raise fund, or ife ọ bụ or PM lelu that foundation. And onya ka ndị saboteurs niile a na-emebi. Ka anyị na-egekwa our brother ntị, maka na okwu ebalụ m na ntị yesterday. Civilization they have, with their the religion they have, with their territory they have there, with their common language they have there, they are a nation, and that is why an insignificant group can be so powerful as to rule such a big country of 350 million people 3 good times. Whereas where they have 38%, where they have 24%, where they have 50%, where they have 30%, they have never ruled even once. Not even once. This is the determining factor. People need to understand this. So if anybody wants to save himself, you can't talk about politics like the idiot is talking about. Politics cannot save you because you don't have that uniformity. If you go political anytime, politics is about numbers. And these people have claimed their numbers. And when they have the numbers, you will go nowhere. So you cannot establish a state like that where one group is preponderant over the others. And I've said this here before. It's like me. Maybe I am a short person and you are a tall person. You earn and I earn more salary than you, and you are earning less. And we say we are joining together. When we join together, we'll be sharing the collective salary according to height. That means I have just given you away my salary now, because you know how I can grow taller than you forever and ever. Unu na-aghọta ife ọ na-ekwu ka m kọwakwa. Unu mana Chinasa Nworu, Chike Edoziem si na anyị ga-enweta Biafra by political solution. Political solution, o nwere oge a ga-eme election, ọ bụrụ ndị Hausa ga-win. Hausa one Fulani. Maka na fa bi na be ndị Hausa, fa na-aza Hausa Fulani. Fa na-aza Hausa Fulani. Fa pụọ fa eje kpote ndị Niger, kpote ndị befa nọ na Mali, kpote ndị nọ na Mauritania, bịa swell up. Maka na Harold Smith, onye UK ngwala unu, si na fa na support ndị Fulani, no ifefa ji rig election for their interest. Oga nwa Zik na Awolowo, Akintola, fa niile nọ na that election. Fulani win. Fa wee rig elufia. Then isiziam no political means ka Biafra ga-eji wee bịa. Says who? Ka ọ ga-esi work. N'anya ndị ofe mmanụ ka ndị obodo a mbinia choosulu no ndị ga na support Fulani, and unu fụrụ ya n'anya no ife na-eme. That's what is happening. Farapolofa media niile dị na zoo bụ ndị ofe mmanụ wee na cover ife ọjọọ fa na-eme. Lai Mohammed bụ onye ofe mmanụ oge ọ bụ information and technology minister. Buhari mee ife cover anya maka na onye Kwara steeti, and Kwara steeti bụ Yoruba land. Ndị betu ndị dị agbofa. Unu na-aghọta? So you can never use political means. Obi win na 2023. Fa wele onye ofe mmanụ bụ adopted son of Kedafia Tinubu wee mee president using 5 judges. Showore delu na paper wee si na enwelu memo that an Igbo man can never rule Nigeria. And unu n'anya from 1960, Nigeria bụ independent nation. Wee luo today, I nwere ike ịfụ na onye a na-akpọ onye Igbo na-erulu Nigeria.
then Obi na ndị ọhaneze governors ana dance to their tune. Maka na these governors believe no Fulani nwe Nigeria. Unu mana o nwere nwanne anyị nwanyị mmiti na South Africa and o ji ego ya na ndị governors amasị wee na-eprichilie maka Biafra. Osi m nne m biko mekwutekwana maka nke anwa na ike Biafra adịrị nsi awai. Osi m makwa ife dị n'ime Biafra na Fulani amekwe nsi anyị makwa ndị Fulani bụ no ndị bịala abịa. Osi m kedu ife m ga-emezi ndị Britain wee si ya nsi ya nwanne anytime enwe nsogbu enwe solution. O nwere ike ifi arụ mana ị ga-asolve solution anyị kịta bụ eje mma. Osi mba na ọ ga-emebi ọdịna mmanya na ndị gọvanọ ifugi ogologo akpịrị maka fa na-enye ya na ụmụnne contract. O bikwa na Amerịka onye nwa na welcome fa ma fa bịa ebe ahụ wee si ya nne na amasị m ndị gọvanọ niile anwa malụ ndị senators anwa because of ebe nlụrụ ọrụ before. O si na ma marọkwa na Biafra ma abịakwa wee si ya ọ bụrụ alụ gbapụkwa ya n'ụjụ na Biafra abịasigo abịa. Ruo taa mụ na ekwu nụrụ anyị mere ife a na 2020 anyị meet na South Africa before e wee mee sit at home COVID. Ifugi that kind of mentality. Anyị ga-anọ na be nna anyị wee bulu slave ndị Fulani maka gịnị? Ndị bịala abịa. Unu mana Tinubu abụrụ onye Yoruba na Tinubu gbalụ ndị dịka Abiola boy onye Gambia Buleran boy ya ewe mesia family ọ dịka na family adopt ọ na-azazi afafa maka na o nwe passport Gambians nwelu nke Nigeria. So Fulani bịala abịa, Tinubu bịala abịa, ndị na-achị anyị bụ ndị bịala abịa, anyị na-amalilili na-esofa. My people, donate. No matter how much iji donate ka anyị wee nweta independence anyị. Ọ gwụsịa ife ga-esevu anyị from aka ndị Fulani maka Fulani ewelugie na Nigeria bụ nke fa and ndị na-asọpọtụ fa bụrụ ndị Europe, Britain na France. Ọfa bụ ndị nwe that region na-eli ife dị na ya. Or for how long ka anyị ga-agba ọsọ agha ka anyị na-egekwa our brother? We have the resources, we have the means, we have everything, and then we go and gather ourselves to people who the British forged the census and put them and said they are in the majority, and the structure does not give us the right, the opportunity to, the privilege to try to plan our own lives and have our own resources and be able to direct our life. Everything is taken from everybody, put in the center and shared by height, so that the person that claims to be tall will have dominance and preponderance over the person forever and ever. That is what we are in. And people are saying that it should be so, not without realizing that there are actually differences, very distinct countries, very different nations that are there. This is a small analysis you can do for yourself and you find it out. So be idiot going there to play politics with what? Is numbers. And you think you can go there and go and change somebody? Change them? With which mentality? The mentality of Islamism is what you're going to change. The mentality of Hausa is what you're going to change. The mentality of one North is what you're going to change. Isn't he an idiot? These are the enemies. I come to the third enemy. Those ones that are benefiting from Nigeria. You have, I normally talk about the oligarchy. You see, the countries do come, and yeah, we know them. They also interact with the zoo itself, that is Nigeria, and make a lot of money for themselves with oil and that. But there are individuals that are also powerful, companies that are powerful. Such companies like the oil companies, they also determine things. Where people have established
all these conglomerates, extensions of their businesses from their homeland, which use sums of money in that place, they will not like that to run down. So they have power in influencing international decisions from the countries where they hail from. So you'll be talking about the Shells, the Chevrons, the Mobiles, and all that, Ajib and all that. Yes, these are part of the problem. That was why when Avengers hit them, there were reactions. Because these are the real men, the oligarchy there. They are the powerful people. You have them. You have them in the envoys, like the envoys that will go and give their own nations the wrong narrative about Nigeria. They will tell them that it's a religious issue. Nigeria, they are. And also, you have white people, as far as they are concerned, anything black is one and the same thing. But we don't see them. If I see an American, I will know he's different from an Arabian. I know an Arabian is different from the Asian side of India. I know they are different from the Chinese group. But them, immediately they see white, the black, they just see the black as the same. And then they will go there and say, oh, they are black, those monkeys are the same. So they will not even be able to know that there is, even if you bring an Igbo man with the way he looks and bring a South African or a Kenyan with that their plumb head, they won't see the difference. If you bring an Igbo man with the way he looks with his teeth and bring a Kenyan who has normally a big teeth standing out, they won't still see the difference. So they will go outside there from here and they will be telling their people, giving their people the wrong narrative. Even when these things I have said here are very, very clear, there are three distinct nations. It is their own word. I can't speak English more than them. They know the meaning of nation. But their envoys will come here. Nigeria stuffs their pockets with money. And they go there and give the wrong message, give the wrong impression, paint the wrong pictures. These are our enemies. What about our own people who have the opportunity to talk, but refuse to talk? They keep quiet. Or when they get to America, they talk rubbish. Look at those ones that went during that time, the assembly called them for CPC. What did they say? They were talking about religion, our parish, the priests are talking rubbish there. By the way, I hope everybody knows I'm a Catholic, but that is not more important to me than the freedom of my people. The priests went there from Benue, they were talking rubbish. They were fooling themselves around. They were passing the wrong narrative that it's a religious issue. Forgetting this thing that I have just narrated, that they have three distinct nations. And for God's sake, you have your own nation. And you have this your religion, which is only part of what makes you people. If you want to say that your religion, and you know that your religion is unsafe in this very nation that I have, a country that I've identified, wouldn't it be better for you to separate yourself from those people so that your religion will be safe? Why are you interested in playing the ostrich, burying your head in the sand and saying it's a religious issue? Meanwhile, it's a nationality question. And people are coming to overtake your life. At least if you say, okay, if you want to be free, immediately you cut off these people, your state will be free, your religion will be free. But no, they won't say that because they don't want to be criticized. They don't want to be ostracized. They don't want to be said to be unpatriotic. And yes, my people. Ife nwanne anyị nwoke na-akọ, o nwe one reverend father from Makodi jela America jekwu okwu. Our APM na our lobbyist was there that time, sometimes either early this year, yes, or last year. Amarozim the particular time. Mana the man lulu there kama ọ ga-akọwalụ ndị America and ọkwa APM na our lobbyist mere America ji wee kwuba okwu afọ ka unu wee fụ na ndị na-akpọ isi ani na-egbu Christians. The reverend father wee luo there na-amalilili o kwere ikwu okwu. APM kwuru na o nwere onye ha na-akpọ Chika or something, ya chọrọ ikwulu onye afọ okwu, onye anwa chọrọ ikwuli okwu maka na o so na the group si Nigeria wee bịa. Ifugie
because na ya yi okpu ndị Biafra jide ụdị baji ya nji Biafra badge una fuge. So the man afụrụ anya believe na afụnya na APM ka a na-ekwu okwu ọ naluo Naijiria maka na ife Fulani na-eme fegbuo onye afọ onye ọbụla na-amalilili maka na anyị nwa bụ ndị nke fa na-egbu n'anya bụrụ mmadụ. Hello Sunday and thank you for joining us. Laz, thank you so much. Thank you. Udo. So my people, if our brother Emeka na stress on kwulu us know 4 important points. Ndị bụ enemies. Fulani bụ number 1 enemy. Fa na ndị nwa bekee UK na support fa. Then number 2 enemy wee bụrụ ndị be anyị na-asị na political solution ka a ga-eji wee kpezie okwu ka emekwa restructure. Fulani achọrọ ka ọchịchị si fa n'aka dapụ. And ọchịchị Fulani odoro anyị arụcha. Ọ bụrụ etu a ka anyị ga-continue. Fulani tinyezili kịta na nke ọjọọ maka na jihad bụ ọ bụ na ibelivro n'ife fa na-ekwufe begonu maka na alụlụ man ka ọ bụ. O nwere onye Chukwu si anya gbuolie mmadụ. Chukwu gwalụ Moses na Mountain Sinai, thou shalt not kill, as one of the 10 commandments. So aghọtara m onye ndị nke a na-egbulu mmadụ. Oh, wickedness. Anyị na fa nogo for so many years. Oge ọbụla ọgụ na anyị nwa nwere oil. Sultan of Sokoto nwere 21 oil well sosia maka na ọnya na-achị Nigeria since 1960. Nigeria nwere independence wee luo today. Sultan of Sokoto bụ president of that country non-stop. And Nigeria bụ ebe Fulani nọ in few numbers. Fa nọ na Mali, nọdụ na Niger, Senegal, Mauritania, nọdụ in millions. Mana they kwefa kafachia there. They can't rule there because all those people know their modus operandi. Fa makafa si eme omume na fa bụ violent people. Even fa nọ na Ghana, ida anụ maka Fulani na Ghana. Never. You can never hear about Fulani in Ghana. You can never hear about them. Also na zoo. Maka na ndị nwa bekee na-use fa. Una fuge plus na Fulani believe na fa be nation of their own. Kita, this week, Tinubu, somebody leak new law fa na-eme maka cyber and internet. Onye kwuo maka separation no life jail. Nke agwa aka surface roka pụtara mana eliki gị. So I factor perpetual slavery no if I ga-abụ na Nigeria. Onye kwuru nke anwa ndị bịala abịa. Onya ka nji wee nwee dis ejemma na unu ga na-atụ ya. Unu ga na-atụ ejemma ka anyị wee nweta onwe anyị wee pụọlụ ndị a. Anyị etosiri nọ witi ndị na-akpọ isi anị n'ebe mmadụ onu. Dịka anyị si wee bụrụ ndị na-efe Chukwu. Ụmụ Ishmael bụ ndị Chukwu bụrụ ọnụ. And onye ọbụla amata na ndị a na-akpọ isi anị na-ebe mmadụ onu. Jihad sikwafa jihad asịrọ na Chukwu agwago Moses tupu amụ Muhammad na Jesus. Wee si Moses, thou shalt not kill, as one of the commandments. So na nya mara ndị fa na-egbulu Chukwu. Fa gbuo mmadụ fetie Allahu Akbar. O nwere onye fa bele onu febesi onye anwụ onu o ife fati. O nwekwa ife onye ọbụla melufa o. We cannot see ourselves being reconciled to these people. Both our religious belief, our human rights,
and our freedom. Article 51 of United Nations Charter nyere anyị ikike na anyị etosiri n'ebe a. Kedu ife a na-akpọ Constitution of 1914 amalgamation si no after 100 years. No ife niile a ka anyị ga-echesi wee sị na anyị ama enwe our grandparents drown onwe fa si na fa meje America slaves. Anyị abịakwelu ka foreigners. Tinubu bụ onye Gambia, Kashim Shetima onye ka ezikwa ebe afasi na Sahel, ndị Mauritania na wherever they came from, wee bịa si na anyị ama anọ. Ndị be anyị ga-anọkwa o, anyị ga-anọ. Iwu bụ na anyị ga-egwe Fulani ka ose kụnye fa na mkpọ tụfuo. We are not part of them. They are not part of us. They go to UN, bribe their way through. We na overshadow anyị. They can see the other day mobile research na website in the UN. Fasi na Nigeria na overshadow. Ni ifefa ji na fa de etinye ọnụ n'okwu anyị na ndị Nigeria bụ na fasi na okwu nwanne na nwanne. Anyị na Fulani abụrụ nwanne. Fasi Futajelon wee bịa. That is it. Futajelon, Mauritania. Nke Obi kpọrọ wee sị no ka ezikwa for that man. Ya na Obi na emegheri ife a bụ onye Mauritania. Fulani nọ na Mauritania kalilu 20 million. Mana Mauritania ekwero kafachia. Fadachi. Fano na Senegal, India millions. Senegal adekwe kafachia. Fano na Mali adekwe kafachia. Fano kuna Ghana ade emeduka anụ makafa atọ. Obulu ba anyị kafa ga-abịa na-achị anyị foreigners. Tinubu onye Gambia, MKO Abiola mere adopt na nwoke nwa na-ele ntụ. Unu mana Tinubu nwere kesi ntụ na America. Ọma atụnye ụkwụ na America. Fa nwụrụ ya ozugbo. No, if onwero nke a na-akpọ presidential immunity. Lai ome enwetie. Anyị anọdụ ebe a na-ajụ anya oyi. Peter Obi omelu ka ewu a ọ na-ekwu nwenwe ka ụmụ nwanyị ọ na-agbasofa. Afa that man bụ dati. Etu a ka Obi sochalo Fulani Atiku, osobekwa Fulani dati. Kedu ife na-emedu ndị be anyị? Anyway, ndị anwa abụrụ our problem for now. Nekwu ife bụ problem anyị kịta ka ngosi unu. Na ya problem anyị now. www.biafrarepublicgovernment.org and buy.stripe.com. Nyanwa ijide teneje mma donate. Ijide teneje donate. Ife a ga-ekpufa niile iru nani. Ife a ga-solve problem anyị. Dịka nsi gwa unu na mụnwa bụ onye Ezeani street. Abụbụ m Enugu steeti. Bụrụzie Ezeani state, I mean to say. Ezeani today by 7 na welcome APM. And unu man ife niile a onwere ife ọzọ bụ all donation. And mụnwazi onye media. Ọ na-abụ every state na-eme their town hall meeting, inviting the APM. Even during the time of PM, we will always be there. And I need donate. So unu ga-abịa donate here na my state today by 7 p.m. And ọbụrụkwa ya bụ na ịma abịakwa echi bụ Saturday. We must not Ezeani. We must not be converted. Never. We must not be defeated. Omememe. Biko nụ ndị be anyị. Nekwu ya. Dịka inu ntụlụ unu. Unu ma mụnwa abụrụzi m ụmụazị. Adị m agbazi ka ndata ego. M ga-agwa gị nke bụ eziokwu.
ọsọkwa anya so ọgụ sọ na ntị ọsị anya wee gị iwe nya wee unu iwe ka unu wee kunie tụba ego a tụba na ego a na ị nwere ego. Thank you so much Agatha, thank you. Tụba na ego a anya ifela memekwa our ancestors. Biafrans unu na-alụ ọlụ na-azụ afịa na-akpata ego, unu ada egbu mmadụ ka ndị Fulani. Unu nwere ego a, ofu onye n'ime unu ga-eweta ego a. Unu afụgo ego onye nzuzu a na-akpọ Ali na Onyema. Onye nzuzu Ali na Onyema wee welu 2 billion nye ndị Fulani. The other day me program on Wednesday egosiri m unu ego ndị Fulani bupute ọkwa Gumi anọrọkwa na gọọmenti mana ife Gumi kwuru. Ife niile Gumi kwuru ndị gọvanọs ya na-eme, including Charles Soludo, a whole professor. Ọ na-asavụ ndị Fulani. Agwa m unu na onye na-achị Nigeria since 1960 bụ Sultan of Sokoto. Iluo na door Sultan of Sokoto na ije ka ife afọ m ya na video the other day. Isekpulani from the door wee were igbe wee kpelu wee lu ebe ọ nọ. And you dare not shake him, you will just bend your head. Obiega aka n'azụ. Nyanwa na-achị that country based on ife this our brother Emeka na-ekwu here na Fulani full onwe as a nation. Onwe ife me oge a na-atụ ndị Afghanistan na Pakistan bomb febido gbaba afịa ndị be anya ọkụ na fa na support nwanne fa religion. Asị na a ga-eme Miss World na Nigeria fa gbaba afịa ndị be anya ọkụ. Culture anyị na ndị a bụrụ ofu. This buy.stripe.com eji atụ ejema na www.biafranrepublicgovernment.org ọ ife ga-agbapụta anyị n'aka ndị Nigeria for life. Anyị dịra na recognize now unafụ na Nigeria rapụ anyị aka. Anyị abụla a nation of our own. And ọgụsịa Breji ga-emenwuru gị. Ọ Breji anụnwa bụ isi mbido ọgụ Ojukwu nụrụ. Nya bụ ife Ụwazurike mere. Abụrụ m fan Ụwazurike mana esokwala m ya oge ọ na-eme masob. My cousin nọ there, nne ya bụ amị na Kaduna before the war. Jee nụọ ọgụ Biafra agbajie nne ya ụkwụ. Junior brother my father. Nwa ya nwoke. O si Port Harcourt nata that time ọ bịa kọlụ m ife na-eme na masob. Peter Obi gbukwuru fatunye n'Ezu River. And all from that masob ka onye nduti wee pụta. My people, unu elozo na your history. O ife Fulani na-eme. Fa na-ekelisi anyị, na-ekeli anyị, a na-ekelisi anyị so that ka anyị ghara igbu ofu. All the impossible. Ife nwelu na the whole region bụ 3 ethnic groups: Yoruba, Igbo, Hausa. Fulani wee zuzu bata na Sokoto. Wee nọdụ de na-ekeli anyị. 1952 Saduana of Sokoto Amadu Bello ọ bịalụ London, United Kingdom. One man wee jụọ anya sị kedu ife ị nwere about the Igbos. Ọ sị na anyị bụ ndị na-eme anyị bịa na be mmadụ etinye anyị n'ife anya zọkarị. Lozo na nyanwa be an immigrant. Son of an immigrant, Usman Danfodio. Etu aka anyị ga-asị n'ọdụ gbachite nkịtị onye ndu na-eti mkpu na ndị a na-abịa na ndị a na-abịa, anyị gbachi nkịtị. Kịta afa nọzi n'etiti. Fa nọ n'Ọkigwe, nọdụ n'Ọlụ, nọdụ n'Osumogwu. N'etiti be anyị. Fa nọ n'ihe amụfu. Nọdụ na Nimbo na-achụgharị ndị be anyị up and down. Ka anyị ga-esi mee ka ife niile akwụsị. Ejemma and eje. Etu inwe na wetia. Bịa tụọ. Mụnwe nwere m mana nke m nwere ana m atụ.
ya tata ndị Ezeani state, that is my state, former Enugu ka m bụ, ewee tinyezi anyị n'Ezeani. Mụ nwa ama ezozi onye ebe m bụ. Agwago m unu na ndị DSS ejego be anyị before wee chụsasịa ụmụnne m. O mee m ka m kwụsị? No. Maka na inwe ụzọ ife na-aba, ofu ga-emeriri. We must get our nation. We must get recognized. Kedu ife anyị ga-eji wee mie o eje mma? While we are fighting to safeguard our land, we must fight to become a nation. Maka na Nigeria na cover anyị. Fapụtafasi no internal quarrel. Or ife ndị UN excuse fanye. Why they are not fighting to defend Biafrans? Fasting and Nigeria now block fa that they get challenged each time they want to come and help Biafra. I say no, nobody fedika Biafra, no. Ogunwanne na nwanne. And the UN Charter does not allow that. Man, obo na Ibulu nation today, that Article 15 will work to our benefit. Onyela anyaka. Maka na Ibulu a nation, that is where UN Article 51 will operate. Maka na ife law bụ iwu, and the UN law bụ international law, and Nigeria bụ signatory to it. That treaty, they are signatory to it. Manafa they may anybody obey. Thank you so much, Ikuku. Dalo. Ndị be anyị ka m gwọlụ na ife nwanne anyị nwoke dị. Ọ sị, good morning from my side. Biafrans are proud of you and the work you are doing for Biafra restoration. Udo dịlụ unu biko ụmụnne m. Udo ga-adịlụ mmadụ ncha. Anyị niile ga-adị ndụ wee fụ Biafra. Maka mụnwa mbịa wenite a topic like this, I will flesh it out. Tụchasịa ife niile dị ya n'ime one by one. Ka unu wee malụ the reason why anyị ga-eji wee nweta Biafra. Fulani bụ originally Arabs. Fana Somali bụ nwanne. Somali wee si Kenya kwụsị de. Ndị nke a wee jebe Mauritania kwụsị de. Ifuge. And the fana anụ ọgụ fa dị violent. O ife ndị Arab ji chụọ fa. Etu a ndị Ethiopia na-adị, o etu fa na-adị. Ine Somali anya, fa na Fulani bụ nwanne. Fa bụ nwanne. Kedu nnọọ ka mmadụ ga-esi wee bịa be mmadụ na-achị dominate the person? Osizie na onye nwanyị ama ekwu okwu. Oge onye ọcha na-ajụ Saduana Sokoto na UK na 1952 all the way. Saduana Sokoto si na anyị chara akwụ too much. And na fa ga-egosi anyị no farmer first, the northerners first. Fa bụ northerners, no. Ama m na onye ọbụla nwere ebe o si. Mana ịbata ebe ị nọ, idobarụ nwayọ. Ịnọdụ nwayọ. Mana anyị nwe bulugofu ụzọ nọdụ n'ebe anyị nọ. Biafra dị 400 years before we create Nigeria na 1960. 1949 bụ oge ekpokọtara ma Biafra ma Oduduwa ma Hausa wee chịkọta ọnụ. By ndị UK na French people na azọba anyị. Ndị be anyị unu ga-ekwe ka o mee? Unu ga-agbachi nkịtị? Unu ga-ekwe ka o mee? Kịta anụnwa ọ bụ na onye ndu achọpụtago ife a ga-eme ka anyị wee nweta Biafra, ghara ịnụ ọgụ. O wee nwee idea na ndị ya na ya na-alụ ọlụ na faburo the same with him. O wee na-akpọ PM Maazị Simon Ekpa na nzuzo na-eje meeting. O wee na-akpọ ya na-eje meeting.
onwenugo ebe onye ndu si unu go and listen to Chinasa Nworu. Onwenugo ebe o si unu go and listen to Chike Doziem. Mana o si unu go and listen to Simon Ekpa. He is bringing a new dimension. Iwe we Chinasa Nworu na Chike Doziem. Fani Ifeanyi Ejiofo wee kpaa nkata wee lee onye ndu. With the help of nwunye o. Nwunye nọ kịta di na anụ ụlọ ọgwụ. O nwere onye ma ọ ga-anya ma ọ ga-anwụ. Imere ana ifọjọ ga-eso gị. O si anyị go and listen to Simon Ekpa. Maka ọ na-eje secret meeting n'ọkpọrọ ya. Ife PM ma maka onye ndu. The other ewu na abụ amara ya. So si ife Chinasa Nworu ma bụ igbu mmadụ. Using caterpillar. And ife caterpillar na PM ji wee se okwu. Mana Ngozi na-eyuzu caterpillar. Ifugie. Ọ ndị ọcha na-akụzilufa ịdị na-eyuzu anyị wee na-egbu onwe anyị. Kịta ọ governors ka ejizi egbu anyị. Maka na Nigeria enwerozi ego. That 695 million government Biden na Obama na-enyebufa government Donald Trump akwụsịghị. So they have no other means. Onwere ụzọ ọzọ fa nwe other than use anyị. And ndị nwa bekee a na-akụziri ife anwa fa na-eme. Mana nke ga-achịzi fa n'ụkwụ kpoo fa n'ọkpa. Nwanne m ọbụrụ ọkwasị ka nnas. Nke ga-emeli ma ndị ọcha ma ndị Fulani bụ ma inwe independence. And how do we do it? Ejemma. Ejemma in the morning. Ejemma na efifie. Ejemma na abalị. Ejemma na Friday. Ejemma na Saturday. Ejemma na Sunday. Ejemma all the way until onwe ndị ga-recognize anyị. Onya ka PM ji wee create this avenue. For wefu na ebe PM na-eje na ọ ga-agbado fa n'onu fa plan ejidie na Finland. Mana fa mara na anyị dị capital. You can't kill us. Igbu onye nke a nwanne ya pụta from the other side. Igbu onye nke ọzọ nwanne ya pụta. We can never give up. Anyị nidiro ndị Fulani. We don't need them. They are not. We fall in parallel line with them and we can never meet. Anyị nidiro fa. You know, APM kwuru okwu yesterday. Mana anyị aron go time now. I cannot play his voice. I can try, but omakali 15 minutes. Onya kanji say, let me analyze this Emeka's video. Emeka got it all right. Oh, onye nasi na ga-eme restructure. Mo na ga-eme political is a lie. My people, ndị ọcha dị aghụghọ, but they are evil you cannot avoid. Ndị ọcha dị aghụghọ, ka anyị were aghụghọ wee solufa. Ọ bụrụ ife niile ka anyị ga na-agwa ndị ọcha. Fa ma ife rinne. Ndị ọcha na-eyuzu Fulani maka na Fulani bụ the weakest link. And ọ kafa si eme. Ndị ofe mmanụ kafa ulu kafa support ofa. Enwe video that nwoke onye UK a na-akpọ Harold Smith ka ọ gwa unu kafa si support ndị Fulani. The only way I ga-esi mmeri ma Fulani ma ndị ọcha nwa bụ ma inwete our independence. Bụrụ a different nation. Then UN special council ka gịnị ka a na-akpọfa will be able to come in. Obulozia nation to nation. Fa nwazie anwa wee chọla anyị bịa as a nation. Ndị niile ga-recognize ya chilu sofa. So we need this money, freedom of this nature, because Fulani bụ deadly people. Burundi bụ Africa, like us. They are only 13 million. Even in Europe, Finland, they 5.5 million. Yabu UK n'onwe, including foreigners, the 66 million.
Biafra alone kalilufa. Ife njagu na ife abuna. Ụfọdụ bịa sị na emelila anyị n'agha. Nigeria na Zamfara ọnụrụ agha. Nigeria na Kwara steeti afa na-egweri ka ose kịta ma ndị Plateau ma ndị Benue fa nụrụ agha. Mba. Ife ọ bụ na their nature fa bụ violent people. Fa enwere ike ịkwụsị ịnụ ọgụ. All their nature. And anyị na fa enwere ike ịnọ. We cannot continue to be with them. Please, my people. Ọ nụrụ ka alụ nwanne ya o. Then n'enu nke a, Ezeani steeti. N'enu ya. Ezeani steeti a bụ my steeti. Ndị ọbụla m jee na steeti fa unu ga-abịa nke m today by 7 p.m. There is still time. Daalụ. NK Chukwu okike ga-agọzi anyị niile nwanne m. Ọ bụrụ sọsọ ofu onye ka ọ ga-agọzi anyị niile. Ndewo my brother. I love you so much. All of you. Nneoma, I love you. Ikuku, I love you. Agatha Christie, I love you. All of you. Onye na-azara ana Biafra, iwu bụ na love m onye anwa. So my people, Ezeani steeti bụ steeti mo. Onye asịkwana na m agwara ya, bịanụ gbatalụ ndị steeti m ọsọ enyemaka. Ka anyị gee ntị na this voice. Ka anyị malụ ma o nwere ife anyị ga-anụ de. Preach this very gospel. Chukwukika must be with us. Therefore, Nigeria. They junkate him into court every now and then. The APC and PDP, they designate them as terrorist organization, funding the insecurity in Biafran territory today and in Nigeria as a whole, because you have Biafra and you also have the northern part of Nigeria, which are Nigerian. So the insecurity happening in Biafra land today is funded by the same government of Nigeria. They fund these terrorist politicians to come and destroy Biafra land. And we see the measure that the United States of America have taken. US also raised concern over insecurity in Nigeria. And US also raised concern about injustice in Nigeria. A country that have no justice, a country that is a shrine of injustice to humanity, is so shameful that we find ourselves in that contraption. But thank God that we are living. We are not Nigerian. We will never be Nigerian. We are Biafrans. And we also want to use the opportunity to send a strong message and warning to Nigeria terrorist state, Nigeria country. They should release our leader, Mazi Nnamdi Kanu. They should give him a safe passage for him to leave Nigeria. If anything happened to our leader, Mazi Nnamdi Kanu, Nigeria will be burned to ashes. It's a promise. Whatever politics they're playing, whatever they're doing, they need to make sure that he's healthy and sound. Nothing
should happen to our leader Mazi Nnamdi Kanu. Tinubu is a drug lord. He's a criminal. He's walking freely in that crazy country called Nigeria. He's not arrested. Tinubu is walking freely. I was watching a program yesterday that I came across, and these people, they are not even from Africa. They are not even Biafra or from Ghana or Ivory Coast or Sierra Leone. But they recognize that Boko Haram is a terrorist organization. And they recognize that Boko Haram behead innocent children, women, that Boko Haram rape babies, whatever that comes across their way. And they acknowledge that Boko Haram invade communities, commit all kind of atrocity. And do you know what? The co-founder of Boko Haram is a vice president of a country called Nigeria. United Nations should be ashamed. United Nations as well have also turned to shrine of injustice, bias. You have unfit people working in the United States, in the United Nations. I rephrase, I mean to say United Nations. The United Nations are biased. The United Nations have become a shrine of injustice. And why you have in the United Nations today, you have the people that are working there are unfit and biased. United Nations is designed to serve humanity, to bring all countries together to unite. The United Nations have failed global community. Nigeria is supposed to be in union with any country of the world. Nigeria don't supposed to even be in United Nations because they are a terrorist country. They kill their own. They commit all kinds of atrocity. United Nations keep quiet. That is the reason why, fellow Biafrans, it's time we all need to step up. If not, they will kill us all. It's time we need to know those that are really fighting for our freedom. If United Nations can allow a terrorist being a vice president of Nigeria, if they can wine and dine with Shetima, that means United Nations is compromised, biased. A lot are not fit to serve in that chamber. We urge and encourage the leader of the free world, United States of America, to reevaluate the United Nations, to put those that are fit to serve, those that will serve with honesty, those that will serve truthfully to help the global community. The global community needs the United Nations to excel to a greater height. We can't have a United Nation that is unfit and biased. We can't have a United Nation that accommodates terrorist countries or terrorist individuals. And for my people of Biafra, if you know you really love Mazi Nnamdi Kanu, you need to do the needful. Fight for the freedom of Biafra people. We all know what Mazi Nnamdi Kanu represents. He represents Biafra. He is Biafra. If you don't represent his interest, stop deceiving Biafra people because of political interest. A lot of the so-called Igbo or Biafran leaders parading themselves
going to see our leader Mazi Nnamdi Kanu is all about their own political interest. Some of them are sold out. Some of them are there just to destroy our freedom. Majority of them are not genuine. During our leader Mazi Nnamdi Kanu court dates, you will see the World Igbo Congress group, you will see the American Veterans group, you will see all these red caps that are not made to be there, the fake chief Igwes parading themselves just to snap picture with our leader. So they can use that to validate their statute quote, to deceive the people of Biafra, acting like they care for Biafra people. Why they don't? These evil chiefs, Ohanezes, Igbo Congress, American veterans, they are all fake and funny. They don't speak for the Biafran people. They don't represent our interest. They are biased. When our leader Mazi Nnamdi Kanu was here, what do they do? When he has several meetings with them, do they help? Do they embrace the gospel of freedom that he's preaching? Do they support the freedom of Biafra? The answer is no. Why are they parading themselves in channel news? Why are they behaving, acting like they care about our leader Mazi Nnamdi Kanu? Why they don't? How are they supporting for his well-being? How are they supporting the freedom of Biafra? How are they condemning the insecurity that is happening in Biafra land today? The World Igbo Congress, they don't condemn it. The so-called American fake veteran, they don't condemn it. The Ohaneze Ndi Igbo, they don't condemn it. All the fake chieftaincies with their fake red cap, they don't condemn the insecurity. These people have sold out. We can see that the United States of America acknowledge the insecurity of what is happening in Biafra land, and they condemn the Nigerian terrorist state. They even warn American citizens from going to Nigeria because of the insecurity the Nigerian terrorists have imposed on the citizens of Biafra. We are sending a strong message to Nigeria terrorists. Nothing should happen to our leader Mazi Nnamdi Kanu. They should make sure he's healthy, and they need to release him as soon as possible. He commit no crime. And for all those that are using our leader for political gain, just to validate their status quo, our leader Mazi Nnamdi Kanu is our father, he is our brother, he is our uncle, he is our son, he is our family, he is Biafra. We are all his siblings. And we as siblings and family of Mazi Nnamdi Kanu, we care so much about him. And please, we as siblings of our leader Mazi Nnamdi Kanu, we need to be careful who visit him. We need to be careful those that we parade to all these outlet news in this gutter media called Nigeria. Are they for the interest of Biafran people? Are these people condemning the killing, how the Nigerian terrorist state is killing Biafrans in Hiamufu? In the Hiamufu, over tens of communities have been devastated. In the Hiamufu, we have over tens of IDP camps in our land. First time in history. In Eka, we have communities that are running from their ancestral land by this Nigerian terrorist military and the Fulani jihadists
In Olu, in Okigwe, there is serious war going on. Have the World Igbo Congress that represent themselves condemn it? Have the so-called America fake veteran condemn it? What have they done for the insecurity of Biafran people? All they're trying to do is just how to validate their so-called status quo so they can go and cash out as usual from the Nigerian government. They should be real for themselves. They should stop faking. The land of Biafra will visit all saboteurs. Our land will make sure we clean our land from all these evil saboteurs that are not doing anything for the interests of the Biafran people. From the Iwe, World Igbo Congress, American so-called veterans of fake that don't represent the interests of the Biafran people. If they do represent interests of Biafran people, why didn't they call out the Nigerian terrorist state to stop the killing, in Biafra land? Why didn't they call out and make the Nigerian terrorist state leave our land? They don't. They want to showcase their face and parade around everywhere, acting like they love Mazi Nnamdi Kanu. Why they don't? All these saboteurs, for the past few days, we have been campaigning, preaching what will happen to them. The land of Biafra will reject every evil element, every fake bishop, pastors, or Hanese, every fake organization like World Igbo Congress, whatever American veteran, and what is this other useless or Hanese in Igbo that don't represent the interests of the Biafran people. We have one government, and that government in Biafra land is the de facto government in the homeland of the Biafran people, and the Biafra Republic government in exile that is fighting for the interests of Biafra. We are doing everything we can as a people, and if you love Biafra, if you are true Biafra, all these organizations that I just mentioned, they should fall in line and fight against Nigerian terrorist state. They should support United States of America by condemning the Nigerian terrorist state, by kicking against the Nigerian terrorist state and the Fulani herdsmen. The World Igbo Congress, anyone can form any Igbo Biafran organization. We have no problem against that. But as long as you are fighting for the interests of the citizens of Biafra, we will work with you. But if you are not fighting for the interest of the Biafran people, you will be our enemy. If you are just there fighting for your own political interest, just to validate and cash out and from the Nigerian terrorist state to saboteur Biafran people, we will have a problem. Some can flew all the way from America to Biafra land, and they will go to Nigerian territory to air their opinion, to talk about how they love our leader Mazi Nnamdi Kanu, to talk about his release. They call it a political movement. What are they negotiating? You don't negotiate with enemy. You don't negotiate with terrorists. You fight. When you negotiate, you show weakness. You fight. And this so-called group cannot fund Biafran people freedom. This so-called group cannot condemn the killing in Yamufu. They cannot condemn the killing in Olu. They cannot condemn that the Biafran territory have been militarized by the Nigerian terrorist state. And they want to come out and champion themselves as leader that speak to the Biafran people. They are not, and they don't represent the interests of Biafra. They should all go to hell.
until they come genuinely to fight for Biafran citizen freedom. If Canada can condemn the Nigeria and designate Nigeria as a terrorist organization, if the United States of America can start to sanction Nigeria and even warn American citizens from traveling to Nigeria, when I say Nigeria, that comprises of Nigeria and Biafra land. If they can warn because of insecurity, because of kidnapping happening in that contraption, because of the healthcare system, and you have this World Igbo Union, World Congress, World this, American Igbo veteran shit this, they cannot even condemn the atrocity that this terrorist country is committing. That means they don't represent the interests of Biafra people. Nigerian terrorist state, Nanki Bazua, this time around, in this 21st century, we will fight this fight once and for all. Our land must be liberated. We can never be Nigerian. We can never allow terrorists to rule over us. Our land can never be Islamized. All over the world, the jihadis, blood-sucking demons, they are causing all kinds of terrorism, from France to Poland to Netherlands to the UK to everywhere. We cannot allow our land to be Islamized because we are not Muslim. We are Christians, Judaism worshippers, and traditionalists. And for my fellow citizens listening, sow a seed that you will reap in a good manner. Sow a seed that will be blissful for you and your inheritance. Don't sow a seed of bad accord. What you sow is what you will reap. All the evil doers, your evil you're doing will come back and hurt you. What goes around comes around. No peace for the wicked. All these fake leaders parading themselves to be championing of the Biafran people. No peace for you if you are fake. Get a hell out of Biafran movement if you are fake. If you are not fighting for the interests of Biafra, leave us alone. United States of America, they are not Biafrans. But the government of America recognize the insecurity in that contraption. The government of America recognize that Nigeria have more than 5 different groups of terrorists. The government of America, American people, recognize the insecurity, the healthcare system, the kidnapping in that country called Nigeria. And what about you as a Biafra? What about you that parade yourself as head of World Igbo Congress? You should be ashamed of yourself if you don't recognize that. What about you that parade yourself as American veteran? Veteran what? Why not you be a Biafran veteran? What about you that parade yourself as Ohaneze Ndibo? Go where Ndibo? Why can't you recognize what a foreign country from a far away land over 5,000 miles recognize what is happening in your own land? You should be ashamed of yourself. All these fake leaders, we don't validate you. We don't need you. We don't need your leadership. Because your leadership have not taken us anywhere. Ohaneze Ndibo have failed us woefully. World Igbo Congress, they have failed. American veterans failed. All these stupid organizations created everywhere just to scam and work with the Nigerian politics have failed. We don't validate you. We don't recognize you. Get a hell out of Biafra land.
Any bad seed, fruit that you also, you will reap. And for all the illegitimate governors, just like Baribe years ago campaign, acting like he sympathized with the Biafran cause just to get vote. This likewise others before him, after him, like Soludo, then after they get to sit, they change their mind. There is no more election in Biafra land. All these illegitimate governors parading themselves in Biafra land, we don't validate you. We don't know you. If we get our hand and we lay our hand on you, you will not survive it. You better leave Biafra land alone. Russia Sokorosha, former governor, the illegitimate one as well, at the time, he killed Biafrans. Now he pretends to say Jesus Christ is his personal Lord and Savior. After he have killed thousands of Biafra people will lay our hand on you, all of you. Ojikalu, all of these criminals that have ruled in Biafra land before, they will be held accountable. They all put us in this mess as well. It's a warning for those that are parading themselves to validate their status quo in the face of the Biafran citizens. We are warning you all, desist from your evil way. If you are not with us, you are not with us. Like the fools that parade themselves at Channel News last time. How many times do you all talk about the insecurity in Biafra land? How many times do they discuss about the reason why our leader is fighting to free Biafra people? They are doing everything just for their own political gain, to be relevant and cash out from their paymasters. If they really meant well for Biafran people, they should step up, fund freedom. You don't negotiate with your enemy. You don't negotiate with a terrorist. You don't negotiate with a criminal. You don't negotiate with armed robber, him who come to rob you, him who come to steal you in your house. You want to sit down and sit with that criminal and negotiate with him who come to kill you with gun, with AK-47. What kind of negotiation? What you do, you kick the ass of whoever come to destroy you out of your house. You don't negotiate with evil people. You don't negotiate with terrorists. You only negotiate with him who want to work with you in good faith. You do business in good faith. Shame on to those that parade themselves as leaders of Biafrans. You all are not leaders of Biafra. If we lay our hand on you, by God's grace, we identify you as enemy of Biafra. We will deal with you. Please, my fellow citizens, the time have come for you to fund your freedom. We have too many enemies. We have enemies within. We have internal enemies and external enemies. Fund your freedom. Remember what Tiwa Tanjuma said, that the Nigerian terrorists have colluded with the Fulani jihadist terrorist blood-sucking monsters. They have colluded to kill us all. If you don't fight, they will kill us all and take our land. If they just want to take our land, that is different. They want to wipe you out of your land and still kill you. Not only that, if they just want to Islamize you, that is different. They still want to kill you. They want to annihilate you. And we are here doing political correctness. My fellow citizens, that's why I love United States of America. I love them with great passion. They fight. They show strength to get peace.
They don't negotiate. They don't beg. America don't bow down. You fight for what you believe. You fight for who you are. You fight. This is just more than ideology. It's who you are as a people. It's who you are to live in your God-given land. If you allow them chase you out of your land, where will you go? Amazonia don't have a large territory that we all can migrate to. You go to the Oduduwa territory, they will kick you out. You can't even go to the North Nigeria territory that you are running from. All what we have is Biafra land. That is where you need to fund your freedom. Just like it happened in the days of Noah. When Noah was warning the citizens, when Noah was warning the people what God is going to do, they are shaking their heads saying that can never happen. It never happened until it happened. My fellow citizens of Biafra, my name still remains Mazio Gechukunkere, the acting Prime Minister of Biafra Republic Government in exile, acting on behalf of our Prime Minister Mazi Simon Eba. Listen and listen carefully. This is time we need to fight for our freedom. If not, they will kill us all. The Nigerian terrorist state have colluded with too many internal enemies that are working against our freedom. I think I was spoken enough, and I hope the Nigerian terrorist state get this message. Nothing should happen to our leader Mazi Nnamdi Kanu. Every month, every 2 or 3 months, they keep postponing going to court since 2021. Nothing positive have come out of it, apart from what happened 2 years ago when the court said that in Nigeria don't have the jurisdiction to rule over our leader Mazi Nnamdi Kanu case. If they want to go through the proper route, they should take him back to Kenya. My citizens of Biafra, my fellow citizens, please, I beg everyone, fund your freedom. Fund your freedom. Fund your freedom. If Canada can recognize that Nigeria is evil and bad country, a terrorist country, even warn their citizens not to travel to Nigeria, what about you as a Biafran? If you don't recognize that, shame unto you. And if you're one of those parading yourself as head of a Biafra, or Haneze this, that you cannot even help your community. You cannot even help your children. You cannot even fight for your people. You are not man enough. What are you man there for? Please, all evildoers in Biafra land, we will send you to where you belong very soon. And we are all siblings of Mazi Nnamdi Kanu. We need to be careful. Those that go to snap picture with him, those that visit him, they have to be those that have the same interest what he believes. Not all these fake people that just want to use him to validate himself. Thank you. I might be coming back on to say 1 or 2 things. Thank you very much. Yes, my people, I left it to run so that you'll be able to hear everything that our APM have said. Ndị be anyị, ana m ayọkwa unu tata by 7 p.m. join anyị ndị Ezeani steeti, bịanụ sọpọtụ anyị, sọpọtụ Biafra. Aga m arapụ unu ebe a, biko na ụmụnne m na ụmụnna m, ka anyị sizie onwe anyị bye. Unu anwago nnọọ, ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma. Etu unu na-abịa na-ajoin m, Chukwu ga-agọzi unu. Ma ndị a joinere ogodo m, Chukwu ga-agọzi onye ọbụla nwere obi na Biafra ga-abịa. Unu anụgie, Nigeria mmekata
achọ onye ndu achọ ma anyị afụrụ ya, ọkwa gbaa Naijiria, ọkwa gbaa fa gwogwo, mgbe anwa kafa ga-ama na anyị na-eme ka ndị ala. Mana ife anyị ga-emegodu kịta bụ ka anyị donetienu. Chinchi si ụmụ ya na ife dị ọkụ ga-ajụ oyi. Bikonu, ndewo na ụmụ Biafra, ọ ga-adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma. Nne ọma toolu ọma, ịma na mụ na gị bụ ofu steeti, so ama m na m ga-afụ gị na mgbede. Ka emesịa na ụmụ Biafra, all hail Biafra, peace, progress, unity and equity. Lotekwana ife okoko nde m gwara anyị during the war, na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alarụkwa n'ụla. All roads leads to Ezeani State. Bye from here, and I love you all so much. One love, one Biafra, one nation. Bye.